Incluso en el silencio más profundo de la noche, el pasado regresa. No liga con un trueno, sino como un susurro silencioso, un fantasma en la arquitectura de tus pensamientos. Puedes sentirlo, ¿verdad? Aquí, en la quietud. Un dolor suave. Why persistent? El peso de lo que fue, el dolor de lo que ya no es el eco de una risa en una habitación ahora en silencio. El calor fantasmal de una mano que una vez cogiste. El aroma de una estación que ya pasó. La sociedad nos dice que sigamos adelante. Que dejemos ir, como si fuera tan sencillo como abrir la mano. Pero el corazón aguanta, y la mente se aferra, repasando la historia, porque no sabe cómo. Escribir un nuevo final. De vueltas al rededor del recuerdo, tocándolo desde todos los ángulos, esperando encontrar una respuesta, un consuelo, una resolución que nunca liga. Y así, yacemos despiertos, atrapados entre un mundo que se ha ido. Y un presente que se siente vacío por su ausencia. La quietud de la noche, que debería ser un santuario para el descanso, se convierte en una galería de fantasmas. Pero esta noche, no lucharemos contra estas olas. No construimos muros contra estos recuerdos. En cambio, haremos algo mucho más radical, mucho más sanador. Los invitaremos a entrar. Nos cenaremos con ellos en el tranquilo santuario de este momento. No para darles poder, sino para comprender su propósito. Para escoger lo que intentan enseñarnos antes de que finalmente, con suavidad se retiren de nuevo al gran océano del tiempo. Este no es un viaje de olvido, sino de recuerdo sabio. Es una invitación a comprender por qué la mente se aferra con tanta fuerza a lo que se ha ido y a descubrir cómo, con una suave conciencia, puede aprender a encontrar la paz. Diga que los sonidos de tu habitación son tu ancla. Diga que el ritmo de tu respiración te guíe. Y que la sabiduría temporal del Zen sea la luz que ilumina tu camino, no alejando de tu pasado, sino a través de él. Hacia la profunda paz de lo que es. Aquí te espera la claridad. Hey calma y un consuelo profundo y duradero. Solo necesitas escoger. Y respirar. Comenzamos con la sensación misma de ausencia. Antes de comprender por qué nos aferramos, debemos familiarizarnos con el espacio que hemos dejado atrás. Toda perdida, ya sea la de una persona, un sueño, una versión de nosotros mismos, o, incluso, un instante, crea una especie de espacio vacío en la arquitectura de nuestro corazón. Y la mente, que abarca el vacío, se apresurará a llenarlo. Lo llena de ecos, de repeticiones, de los fantasmas de lo que solía estar allí. Proyecta el pasado en la pantalla del presente, porque el silencio se siente demasiado vasto. Demasiado definitivado. Esta es la primera capa de nuestro sufrimiento. No la pérdida en sí, sino nuestra resistencia al vacío que la sigue. Nos encontramos en la puerta de esta habitación silenciosa, y en lugar de entrar para comprender sus dimensiones, seguimos reproduciendo los sonidos que una vez la llenaron. Con la esperanza de engañarnos, y creer que nada ha cambiado. Para nuestro espíritu lo sabe. Siente el vacío. Siente el dolor del eco. En un pequeño monasterio de montaña en el norte, vivía un anciano maestro zen llamado Kato. Era un hombre cuya quietud parecía filtrarse hasta las mismas piedras del templo. Un hombre cuya presencia era tan serena y profunda como el antiguo bosque que rodeaba su hogar. Durante más de 15 años, su fiel compañera había sido una pequeña llanta tricolor de cola encorvada, llamada Tara.
No era solo una mascota. Era una testigo silenciosa de su vida. Dormía en el borde de su cojón de meditación durante las sesiones matutinas, y su suave ronroneo contrastaba suavemente con los cánticos. Lo seguía mientras barría las terrazas de madera del templo, con su cola encorvada en alto como un signo de interrogación. Era una parte viva y palpitante del silencio del monasterio. Entonces, en otoño, mientras las joyas de arca se convertían en fuego y caen de las ramas, terra embelleció y, a su manera silenciosa, falleció. Murió en paz mientras dormía, acurrucada. En su rincón favorito junto al calor de la chimenea de la cocina. El maestro Kato la enterró bajo el gran ginkgo, un lugar donde le encantaba sentarse a observar el mundo pasar. No pronunció palabras, ni realizó ninguna gran ceremonia. Simplemente la devolvió a la tierra, de donde provían todas las cosas. Los días siguientes estuvieron llenos de un nuevo tipo de silencio. Era un silencio hueco, un silencio con un agujero en forma de tierra. Los novicios del templo notaron un cambio en el anciano maestro. Cumplía con sus tareas como siempre, bar, cantar, enseñar, pero había un sutil cambio en su energía. El cambio más curioso fue un nuevo ritual que adoptó. Todas las mañanas, justo después del amanecer, el maestro Kato versa un poco de leche fresca en el cuenco de cerámica favorito de tierra, y lo colocaba junto al hogar de la cocina, justo donde ella solía esperarla. Un joven y diligente novicio llamado Kenji observa esto durante más de una semana. Vea la leche intacta cada día. Vea al maestro verla cada noche y lo vea repetir el ritual a la mañana siguiente sin falta. La mente Kenji, aguda y lógica, no podía comprenderlo. Pensó, esto es apego. Esto es aferramiento. El maestro no enseña a vivir el presente, excepto la impermanencia, y sin embargo, acquiesca, actuando como si su objetivo siguiera vivo, está alimentando a un fantasma. Finalmente, incapaz de contener su confusión, Kenji se acercó al maestro. Mientras depositaba el cuenco de leche, hizo una profunda reverencia y dijo, Maestro Kato, perdón mi pregunta, pero no entiendo. Terra se ha ido. Lo sabemos. Nos enseña que todo es efímero, como el arroyo de la mañana. ¿Por qué, entonces, sigue dando esta leche? No se aferra. A lo que se ha ido, el maestro Kato no se giró de inmediato. Terminó de colocar el tizón a la perfección, con movimientos lentos y pausados. Miró la leche intacta y una suave y triste sonrisa se dibujó en sus labios. Luego se volvió hacia Kenji. Sus ojos no estaban llenos de aire defensiva, sino de una profunda y compasiva sabiduría. Kenji, dijo con voz suave como el musgo. Me vis dando esta leche, y crees que intento alimentar un guiado que no está. Crees que estoy perdido en un recuerdo, fingiendo que lo que ha cambiado no ha cambiado en absoluto. Le indicó a Kenji que se sentara. Mira más de cerca. Dijo el maestro, señalando no la leche, sino el espacio alrededor del cuenco. No, estoy alimentando un recuerdo. No niego que terra se haya ido. De hecho, hago todo lo contrario. Cada mañana, vengo a este lugar y, por un instante, me viene a la mente su recuerdo. La veo enroscada en mis tabillos. La oigo ronronear. Y entonces, veo el cuenco. Está lleno y sigue lleno. Veo el espacio donde ella no está. Es ritual no. Es para negar su ausencia. Es para honrarla. Continue. Antes, este espacio estaba lleno de su presencia.
Ahora, esta leno de su ausencia. Ambas son reales. Ignora esta nueva realidad. Finge que este espacio no se siente diferente. Eso sería aferrarme. Eso sería aliarme de la verdad. Al colocar es cuenco aquí, no estoy alimentando un fantasma Kenji. Estoy reconociendo la forma del vacío. Que ha dejado en mi vida. Me inclino ante él. Estoy presente con el vacío. Estoy sentado con el eco en esta habitación, hasta que el eco mismo se convierta en parte del silencio. Con el tiempo, el ritual se desvanecerá. Para por ahora, así es como recibo la verdad de lo que es. Kenji miró del rostro sereno del maestro. Al pequeño tazón de leche intacto. Y por primera vez, comprendió. No estaba presenciando un acto de aferramiento, sino un profundo acto de aceptación. Estaba presenciando una lección sobre cómo estar presente ante la pérdida. Esta historia ilustra la primera noble verdad enseñada por el Buda. La verdad dedicada, menudo traducimos dukkha, sufrimiento, pero su significado es más sutil, más matizado. No se trata solo de dolor o agonía. Es la profundas y subescente sensación de insatisfacción, inquietud y fricción que surge al resistirse a la naturaleza de la realidad. Es el estar de aferrarse cuando las cosas deberían fluir. Kenji vio el ritual del maestro como una fuente de sufrimiento por creer que Kato se resistía a la verdad. Pero Kato le mostró que el verdadero sufrimiento provendría de fingir. Que el vacío no existía dat la habitación vacía no es un problema que hay que resolver. Es una realidad que hay que afrontar. El dolor que sientes es ... dukhka te pararse fuera, intentando escacar los viejos sonidos. El camino hacia la paz comienza cuando tienes el coraje de entrar y simplemente estar en el silencio. Y ahora, te invito a hacer lo mismo. En la quietud de tu mente, acercémonos con delicadeza a una de estas habitaciones vacías. ¿Sabes cuál es? Puede ser la habitación que dejó una persona, un amor que terminó, una amistad que se desvaneció. Puede ser la habitación que dejó una versión más joven de ti mismo, un camino que no recorriste, una época de tu vida a la que nunca podrás regresar. No tengas miedo. No forzaremos la puerta. Simplemente nos quedaremos ante ella con curiosidad. Y amabilidad. Trae esa perdida, y esa ausencia a tu mente. Observa la puerta. No hay necesidad de apresurarse. Simplemente observa su forma, su color, el picaporte. Y con tu siguiente respiración, imagina girar el picaporte y empujarlo suavemente. Para abrirlo. No busques fantasmas. No intentas revivir el dolor. Simplemente entras en el espacio, tal como es a hecho a en hal es suave y tranquilamente. Y mientras exhalas, da un paso hacia tu interior. ¿Qué observas? Quizás la habitación se sienta enorme y fría. Quizás se sienta pequeña y estrecha. No hay una forma correcta o incorrecta de sentirla. Simplemente observa. Mira a tu alrededor. Quizás ves los muebles del recuerdo. Una vieja silla donde solían tener lugar las conversaciones. Una ventana que da a una escena de hace mucho tiempo. Un tenue contorno en la pared donde solía colgarse. Un cuadro y esto son los ecos. No los ves como atormentadores, sino simplemente como evidencia de lo que fue. Evidencia de un amor real, de una esperanza sentida, de una vida vivida. No estás aquí para ahuyentarlos. Estás aquí para reconocerlos. Tal como el maestro Kato reconoció el espacio junto a la chimenea. Vaya que tu atención se desvía hacia la calidad del aire en esta habitación. ¿Se siente pesado? ¿Se siente ligero?
¿Hay algún aroma persistent? Simplemente observalo. Esta es la experiencia sensorial de la ausencia. Es real. Es parte de tu presente. Ahora, leva tu atención al centro de la habitación. Este es el corazón del vacío. Siéntelo, no huyas de él. No intentes llenarlo de inmediato con nuevas esperanzas o distracciones. Solo por unos instantes, permaneces en la profunda realidad de este espacio. Es parte de tu historia. Es parte de tu paisaje. Negarlo es negar una parte de tu propio viaje. Mientras estás aquí, en esta habitación tranquila y vacía de tu corazón, observa lo que sucede en tu cuerpo. ¿Sientes a presión en el pecho? ¿Un vacío en el estómago? ¿Un nudo en la garganta? Esta es la manifestación física de aferrarse a lo que fue y resistirse a lo que es. Respira con esa sensación. No para que desaparezca, sino para suavizarla. Imagina que tu respiración radia esa opresión, dando espacio, aceptando su presencia. Sin juzgarla. Estás haciendo lo que hizo el maestro Kedo. No estás alimentando a un fantasma. Estás honrando el espacio. Te estás inclinando ante la verdad de tu propia experiencia. Estás presente con el eco hasta que, lentamente, a su propio ritmo, se funde de nuevo con el silencio. No hay necesidad de amueblar esta habitación. No hay necesidad de renovarla en demolirla. El simple y valiente acto de estar presente en ella es lo que inicia el proceso de sanación. La sanación no proviene de llenar el espacio, sino de aceptarlo. Cuando puedes sentarte tranquilamente en la habitación vacía, deja de ser una fuente de sufrimiento. Se convierte simplemente en una habitación tranquila. Una parte de la vasta y hermosa arquitectura de vivir, y en esta aceptación, se produce un cambio sutil. La energía frenética del aferramiento comienza a suavizarse. La desesperación por recuperar lo perdido comienza a disminuir. En su lugar puede surgir una serena dignidad. Una fuerza que no proviene de luchar contra la realidad, sino de alinearse con el edad por esta noche. Esto es suficiente. Simplemente, haber parado en el hombro, haber abierto la puerta, haber estado dispuesto a estar presente con el eco. Este es un primer paso profundo. Puede que la habitación todavía se sienta triste, puede que todavía se sienta vacía. Está bien. Simplemente, has dejado de luchar contra la puerta. Has permitido que lo real sea real. Y como el maestro Kedo con su pequeño tazón de leche, este acto de honra lo que se ha ido es el primer y más sutil paso para dejarlo ir. No recazándolo, sino viéndolo, y viéndolo a uno mismo, con una claridad perfecta e inquebrantable. El eco no necesita ser silenciado a la fuerza. Solo puede ser escuchado, reconocido y finalmente, permitirlo desvanecerse en la vasta y pacífica quietud de lo que está por venir. En el tranquilo santuario de la última sección, abrimos la puerta de la habitación vacía. Reconocemos el espacio dejado por la perdida, no como un vacío al que temer, sino como una realidad que debemos afrontar con suave conciencia. Aprendamos que honrar lo que se ha ido no es lo mismo que aferrarnos a él. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda y desconcertante. Si sabemos que un recuerdo nos causa dolor, si podemos sanar el dolor que deja, ¿por qué la mente vuelve? El una y otra vez? ¿Por qué, consciente o inconscientemente, elegimos presionar sobre un moratón? ¿Por qué la mano, por voluntad propia, parece buscar la misma espina que la pincha? Esta es una de las paranoias más profundas del corazón humano. Buscamos la
Paz pero ensayamos argumentos en instrumento. Inhalamos sanar, pero revivimos escenas de nuestras heridas más profundas. Es como si una parte de nosotros creyera que esta reexaminación es necesaria, que si simplemente damos vueltas al recuerdo suficientes veces, podríamos cambiar su resultado, comprender su significado oculto o de alguna manera protegernos del dolor futuro. Creemos que al sostner el objeto doloroso, al observar sus bordes afilados, tenemos el control. Pero en realidad, el objeto nos controla a nosotros. El recuerdo, que no es más que un fantasma de electricidad y pensamiento, se convierte en nuestro carcelero. El sufrimiento que experimentamos a menudo no proviene de la herida original, sino de la negativa de nuestra mente y de que sane. La mente tenemos abierta con la sal de la rumia. Esto no es un defecto. Es un hábito profundamente arraigado en la mente, una incomprensión de cómo protegerse. Esta noche, sacaremos a la luz este hábito, no con juicio, sino con una curiosidad amable y gentle. Exploraremos por qué la mano insiste en sostener la espina, en un monasterio conocido por su austera belleza, y el agudo ingenio de su director. El maestro Ren vivía un joven monje llamado Jin. Jin era excepcionalmente brillante y delicado. Memorizaba sutras más rápido que cualquiera de sus compañeros, y su dedicación a la meditación era sincera. Pero estaba preocupado. Una profunda sombra lo seguía, el recuerdo de una profunda traición por parte de un amigo de la infancia. Un suceso que había ocurrido muchos ecos antes de que siquiera pusiera un pie en el monasterio. Era su compañero constante. Durante los cantos, las palabras heridas de su amigo resonaban en su mente. Mientras caminaba por los terrenos del templo, veía el rostro de su amigo en las sombras cambiantes. El dolor era tan reciente y agudo como si hubiera sucedido esa misma mañana. Un día, durante una enseñanza privada, Jin le confesó su lucha al maestro Ren. Maestro, comenzó con la voz tensa por la frustración. Intento practicar la atención plena. Intento dejar que mis pensamientos vayan y vengan como nubes en el cielo, mientras usted encena. Pero este pensamiento, este recuerdo, no es una nube, es una tormenta. Me agarra y me desgarra. Siento la ira y el dolor una y otra vez, 100 veces al día. ¿Cómo puedo encontrar la paz si el pasado no me deja en paz? El maestro Ren, un anciano con ojos que parecen despertar humor y seriedad, escuchó con paciencia. No ofreció palabras de consuelo en hay respuestas filosóficas complejas. En cambio, se levantó, se acercó a un rosal silvestre que crecía cerca del muro del templo y, con las manos desnudas, arrancó con cuidado una pequeña rama, llena de espinas afiladas y curvas. Regresó lleno al joven monje y se la ofreció. Jin, dio al maestro simplemente. Toma esto. Y quiero que lo leaves contigo. No lo sueltes por ningún motivo hasta que yo lo diga. Sujetalo firmemente en tu mano durante el día. Confundido pero obediente, Jin tomó la rama espinosa. En el momento en que sus dedos la rodearon, una espina afilada se clavó en su palma. Se estremeció y dejó escapar un pequeño lladeo. Maestro, mi dul. Dio. Sí, respondió Ren con el rostro impenetrable. Aguanta de todas formas. Why? Así, Jin comenzó su día. Fue al servicio matutino, con la rama apretada en el puño. Cada vez que se inclinaba, las espinas se le clavaban más. Intentó ajustar su agar, pero cada movimiento parecía encontrar un nuevo punto sensible. Fue a la cocina,
e ayudar a preparar la comida del mediodía. Cortar verduras con una mano era torpe, y el dolor constante y punzante de la otra lo irritaba, y distraía. Le gritó a otro novicio que lo chocó sin cuira. Recorrió los jardines, intentando meditar, pero toda su conciencia estaba absorbida por los intensos puntos de dolor en su palma. El hermoso paisaje, la suave brisa, el sonido de la campana del templo, todo se filtraba a través de esta singular y persistente agonía. Se sintió cada vez más enojado con Alamo por haber encomendado esta absurda y dolorosa tarea. Enojado con la propia Rama, como si tuviera una voluntad propia y malvada. Y, sobre todo, enojado consigo mismo por no ser lo suficientemente fuerte para soportar el dolor sin cuidarse. Para cuando el sol empezó a ponerse, la mano de Jin estaba hinchada, roja y sangrando. El dolor ya no era agudo ni intermitente. Era una realidad sorda, palpitante y ineludible. No podía pensar en nada más. Buscó al maestro Ren y lo encontró sentado tranquilamente en la terraza, observando como la luz del atardecer tenía las montañas de tonos lavanda y dorado. Jin se acercó, haciendo una reverencia rígida y extendiendo su mano herida. Maestro, dijo con la voz temblorosa, mezcla de dolor y exasperación. Y hecho lo que me pidió, y cargado con esta rama todo el día. Tengo la mano en carne viva. No entiendo. ¿Qué lechen hay en esto? ¿Por qué me pidió que me aferrara a algo? ¿Qué me causa tanto dolor? El maestro Ren miró desde las serenas montañas hasta el rostro atormentado de Jin, y luego bajó la mirada hacia la rama espinosa que aferraba con su mano ensangrentada. Su expresión se suavizó con compasión. No te pedí que aguantaras el dolor, Jin, dijo el maestro con dulzura. Solo te pedí que sujetaras la rama. El dolor inicial, al agarrarla por primera vez, fue inevitable. Es fue el momento del contacto. Pero todo el dolor que siguió cada instante de este largo día, es dolor provino de tu propia mano, de tu apretamiento continuo, persistente y decidido. Extendió la mano y, con sus propios dedos, desenroscó suavemente el puño acalambrado de Jin, que tenía los nudillos blancos. La rama espinosa cayó al suelo de madera con un leve ruido. Jin se quedó mirando su palma, las marcas rojas y la sangre que manaba. Una oleada de alivio, tan profunda que casi lo mareó, lo invadió al César la prisión implacable. La rama es el recuerdo de tu traición, explicó el maestro Ren con voz tranquila pero clara. La primera herida, el dolor de aquel momento de Hesecos fue como el primer pinchazo de una espina, suicidio. Fue real y dolió. Y esa fue la primera flecha. Vino de fuera de ti y no puedes haberla evitado. Señaló la mano hinchada de Jin. Pero esto, dijo, todo es sufrimiento que es soportado hoy. La frustración, la agonía palpitante, es la segunda flecha. Es la flecha que te disparas a ti mismo. El recuerdo en sí mismo es solo una rama muerta. Ya no tiene poder para hacer daño. Todo el poder, todo el dolor, proviene de tu propia mente, de cómo en la aprietas, la retienes, negando a soltarla. Vienes de mí para preguntarme cómo evitar que el pasado te haga daño. Pero el pasado se ha ido. Está muerto. Eres ti quien mantiene sus espinas clavadas en tu propia piel. Jin miró su mano, luego la rama queda, y finalmente, los ojos sabios y compasivos de su amo. Por primera vez, no vio el recuerdo como un atacante activo,
sino como un objeto pasivo. Algo muerto. El dolor no estaba en la rama. El dolor estaba en el tenencia de la rama. La distinción fue tan clara y liberadora como la repentina ausencia de dolor en la palma. Por fin comprendeu. Esta historia ilumina una de las enseñanzas más prácticas y profundas del budismo. La parábola del segundo flecho, Buda enseñó que en la vida no podemos evitar la primera flecha. Estas son las experiencias inevitables, dolorosas y difíciles que se nos presentan. Enfermedades, pérdidas, traiciones, accidentes. Estas cosas ocurren. Son la realidad objetiva de nuestra existencia. Son la espina, el contacto inicial. Y duelen. No existen enseñanzas espiritual que permita una vida libre de las primeras flechas, pero la segunda flecha es optional. La segunda flecha es nuestra reacción a la primera. Es la historia que nos contamos sobre el dolor. Es la culpa, el resentimiento, la autocompasión, la ira, el miedo, la reflexión incesante. Es el aferramiento mental a la primera flecha. Es Jin, clavando las espinas en la mano todo el día. Este es el sufrimiento que nos creemos. La primera flecha hira el cuerpo o corazón. La segunda flecha envenena el alma. La mente se aferra a la espina por muchas razones. Cree que al sostenerla, honra la gravedad de la herida. Piensa, este dolor es importante. Me define. Soltarlo sería decir que lo que pasó no importa. A veces construimos nuestra propia identidad en torno a nuestras heridas. Ser el traicionado o que falló nos da una extraña y dolorosa, pero estable, sensación de identidad. Soltar la espina significaría desprenderse de una parte, de quienes creemos ser. Puede sentirse como una segunda muerte, así que ahora diríamos esta sutil indagación hacia nuestro interior. Tal como estábamos en el umbral de la habitación vacía, miremos ahora en nuestras propias manos. Las formas en que podremos estar apretando una espina sin siquiera darnos cuenta. Deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu respiración sea tranquila y profunda. Trae a tu mente un recuerdo que, como el de Jin, te atrapa. Un recuerdo que te causa dolor, arrepentimiento o ira. No tiene por qué ser de mayor trauma. Puede ser algo pequeño. Una palabra dura que alguien dio la semana pasada. Un error que cometes del año pasado. Un sentimiento recurrente de incompetencia. Ella es una espina que notes que regresa a tu mente. No te sumerges de nuevo en el drama del recuerdo. En cambio, quiero que simplemente lo observes, como si fueras un científico de tu propio mundo interior. Ve el recuerdo no como una experiencia, sino como un objeto en tu mente. Míralo como una rama espinosa. Observa su forma, su textura, sus partículas puntas afiladas. Ahora, distinguimos las dos flechas. Primero, recuerda el evento inicial, el momento en que la primera flecha impacta. Considéralo como lo que fue, un instante que ya pasó, un evento que ocurrió. Siente la verdad de su pasado. Ya no está sucediendo. Ahora existe solo como un patrón de energía, un eco en las neuronas del cerebro. Y ese fue la primera flecha. Reconoce el dolor que causó. Fue real. Ahora, muy suavemente, traslada tu atención al momento presente. Justo aquí, ahora mismo, mientras estás acostado, ¿cuál es la segunda flecha? ¿Lo sientes? Puede ser una tensión sutil en la mandíbula o los hombros. Puede ser un círculo vicioso de pensamientos de ira, una narrativa de culpa o injusticia. Puede ser una oleada de tristeza o vergüenza que,
te pesa en el pecho. Esta sensación, ahora mismo, es la segunda flecha. Es el dolor de tu propio apretamiento. Puedes sentir la diferencia. La primera flecha apareció. Entonces la segunda flecha está sucediendo ahora. La segunda flecha la dispara tu propia mente. No es un juicio. No es tu culpa. Es un hábito humano. Profundamente condicionado. Para verlo es el primer paso hacia la libertad. Preguntate con delicadeza, sin necesidad de una respuesta en voz alta y definitiva. ¿Qué gano con esta espina? ¿Qué historia me permite seguir contando? ¿Me hay sentir bien? ¿Me hay sentir justificada mi IRA? Me protege de algo que temo aún más, como la vulnerabilidad, el perdón, o lo desconocido de seguir adelante. Sé honesto, pero amable. La mente tiene sus razones. Cree que te protege. Cree que, al reexaminar constantemente la espina, puede evitar que te vuelvan a pinchar. Para mirar la mano de Jin, la estrategia no funciona. El único resultado es un dolor constante y auto-INFAIHI-DO.AHOR. Hagamos un pequeño experimento. No tienes que tirar la espina. La intención no es forzar nada. Simplemente vemos que se siente al soltarla un poco. Visualiza tu mano apretada alrededor de este recuerdo espinoso. Siente la presión, la tensión. Y con la siguiente exhalación, imagina que tus dedos se desenrollan un 1%. Una. Liberación diminuta, casi imperceptible. No sueltes la rama. Simplemente disminuye la presión. Inhala. Y al exhalar, imagina que aflojes un poco más la presión. Siente el sutil cambio. El espacio que empieza a abrirse entre tu piel y la punta de la espina. ¿Qué notas? Quizás un pequeño alivio. Quizás un atisbo de miedo. Preguntando qué pasará si te sueltas por completo. Ambas cosas están bien. Simplemente observa. El recuerdo en sí no ha cambiado. El pasado no se ha reescrito. La primera flecha sigue formando parte de tu historia. Pero el dolor de la segunda flecha, el dolor de apretar, puede empezar a disminuir en el mismo instante en que decides dejar de presionar. La libertad no está la espina, sino en dar cuenta de que tienes el poder de derribarla. Puedes elegir dejar de convertirla en el centro de tu mundo. Puedes dejarla en el suelo, como parte del paisaje de tu pasado, pero ya no como un arma contra ti mismo. Por esta noche, simplemente practica esto. La conciencia del apertón y la suave intención de soltarlo. Eso es todo. Ve el recuerdo como lo que es, una rama muerta. Y ve el sufrimiento como lo que es, la prisión de tu propia mano. En esta simple y clara visión, el poder de la segunda flecha comienza a disolverse. No es lo que te sucedió. Es quien tiene la capacidad de abrir la mano. Nos sentamos juntos, observemos la mano que aferra la espina, la mente que se lanza la segunda flecha. Hemos visto que gran parte de nuestro dolor más persistente no proviene del pasado en sí, sino de nuestra aferración a su recuerdo. Pero esto nos lleva a una pregunta en más profunda. Una pregunta que reside en la esencia misma de nuestra condición humana. ¿Por qué nos aferramos en primer lugar? ¿Contra qué luchamos? La respuesta es tan simple como profunda. Luchamos contra la naturaleza fundamental de la realidad misma. Nos encontramos en la orilla de un gran río, intentando aquietar sus aguas. Construimos nuestras casas sobre el hilo de un lago congelado en invierno, y luego logramos de confusión y rabia cuando llega el deshielo primavera. La fuente de nuestro apego, la raíz de nuestra lucha, es una profunda y dolorosa incomprensión de una de las leyes más básicas del universo.
Los maestros zen layman esta ley AIC, AIs. La doctrina de la impermanencia. Anakin no es una filosofía pesimista ni nihilista que declara que todo carece de sentido. Es una observación simple, objetiva y, en última instancia, liberadora. Todo cambia. Nada es fijo. Todo lo que se debe, eventualmente, desintegrarse. Todo comienzo está pernado de un final. Cada chima continua simila de un vale. Esto no es una maldición. Es simplemente el ritmo de la existencia. Es el aliento del cosmos. Una gran inhalación de surgir y una gran exhalación de desaparecer. Nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras relaciones, las montañas, las estrellas. Todo está en un estado de flujo constante y dinámico. Todo es un río. Nuestro sufrimiento comienza cuando olvidamos esto. Comienza cuando nos enamoramos de una sola fotografía estática del río. Intentemos pasarla, olvidando que la vida misma del río, su esencia misma, reside en su movimiento. Intentemos retener un instante en un arroyo que ya ha desembocado en el mar. Y luego nos preguntamos por qué tenemos las manos vacías y el corazón lleno del dolor de la pérdida. Permítame contaros la historia de una joven llamada Amy. Vivía en un pueblo que durante siglos se había asentado en la curva de un gran río sinuoso. La casa de su familia, una hermosa casa antigua de madera oscura y bayamos de papel, se encontraba cerca de la orilla. Era más que una casa, era un ancla de su pasado. Había nacido en esa casa, al igual que su padre y el padre de este. La veda de los pisos de madera guardaba el recuerdo de sus pasos. El jardín estaba lleno de árboles que su abuela había plantado. El tenue aroma de la comida de su madre parecía impregnar permanentemente las paredes de la cocina. La casa era su historia, consolidada. Sus cimientos eran los cimientos de su identidad. Adano, durante un deshielo primaveral inusualmente intenso, el gran río creció con una fuerza aterradora. Fue una inundación única en un siglo. Las aguas subieron con una fuerza lenta, aplastante y imparable. El río cambió su curso. Se abrió un nuevo camino a través del valle y, en el proceso, se apoderó del terreno donde se alzaba la casa de Amy. La casa misma, el ancla de todo su mundo, fue arrastrada río abajo, hecha cuando las aguas retrocedieron. El paisaje era reconocible. La antigua y suave curva del río había desaparecido, reemplazada por una cicatriz cruda y lodosa. Don había estado su hogar. Ahora solo quedaba agua fluyendo del nuevo caos. Amy estaba a salvo. Su familia estaba a salvo, pero su mundo había sido destruido. El dolor se arraigó en ella. Una piedra dura y amarga en su pecho. Cada día, caminaba hasta la nueva y espera orilla del río y miraba el agua con un odio ardiente. Este era el monstruo que había devorado su pasado. Este era el ladrón que le había robado la memoria. Se sentaba allí durante horas, con los puños apretados, el corazón lleno de una protesta silenciosa y estridente contra lo sucedido. Maldijo al río. Maldijo a la lluvia. Maldijo al mundo por su crueldad y su despreocupación. Su dolor era un muro sólido, y al otro lado estaba el resto de su vida, que no podía vivir. Una anciana monja de una pequeña ermita en las colinas, conocida por su sencilla sabiduría, viajaba a menudo al río a recoger hierbas. Veía a mí allí día tras día.
una figura pequegam y rigida, consumida per su propia pena. La manja no se acercó a ella durante muchas semanas. Simplemente observaba su presencia, tan silenciosa como las piedras de la orilla. Una tarde, la manja finalmente llegó y se sentó en el suelo a pocos metros de mí. No habló. Simplemente permaneció sentada, observando el fluir del agua con una mirada de serena curiosidad. A mí, enderechada por el dolor, la ignoro. Pero el silencio de la manja era diferente al suyo. No era pesado en el lleno de aire. Era ligero y espacioso. Después de un largo rato, la manja habló. Su voz no era más fuerte que el golpeteo del agua. El río está hermoso hoy. De ella o dado mi aspecto. El comentario simple y inocente fue como una chispa en la yesca seca. ¿Hermoso? Aspecto, volviéndose hacia la manja con ojos ardientes. Este río es un asesino, es un monstruo, destruyó mi hogar. Borro toda mi historia. ¿Cómo puedes llamarlo hermoso? La sabia manja miró a mí. Su mirada no estaba llena de juicio, sino de una inmensa y desgarradora compasión. Hijamaya, Dio con dulzura. No estás enojada con el río. Estás enojada con el río por ser un río. A mí se quedó mirando, confundida. ¿Qué significa eso? La naturaleza de un río, explicó la manja, es fluir. Su naturaleza es cambiar. A veces fly suavemente, y a veces, con las fuertes lluvias, fly con una fuerza que transforma el mundo que lo rodea. Siempre ha sido así. El río que amabas, el que se curvaba con tanta perfección alrededor de tu antiguo hogar. También era este río. Solo que estaba en una parte diferente de su larga e interminable danza. Tan amor está un solo paso de esa danza, y ahora te infieres que la danza continúe. La manja señaló con un dedo delgado el agua que fluye. Exiges que esta agua se detenga para ti. Le ordenas a esta corriente que retroceda el tiempo y vuelva a su antiguo cauce. Le gritas a la realidad, diciendo que no puede ser lo que es. La fuente de sufrimiento no es el agua corrida. Esta discusión con el agua, a mi guardo silencio. Las palabras de la manja trascendieron la fortaleza de su aire y tocaron algo más profundo. Nunca lo había pensado así. En su mente, el río era una entidad maliciosa que había asistido al ella. Nunca había considerado que simplemente actuaba según su propia naturaleza. Una naturaleza impersonal y tan antigua como el tiempo mismo. La casa se ha ido. Dio la manja con voz tierna. Es una gran tristeza. Los recuerdos se sienten perdidos. Es un dolor profundo. Estas son las primeras flechas. Y son reales. Para tu odio, tu peregrino diario esta rila, para linar de corazón. De veneno, tu negativa a mirar el resto del mundo, por estar tan concentrada en lo que se ha lavado la corriente. Y esa es la segunda flecha. Y es la que realmente te impide encontrar un nuevo lugar donde construir. Durante los días siguientes, a mí continuo visitando el río, pero algo había cambiado. Lo miró con nuevos ojos. Vio el movimiento incesante, la forma en que la luz llegaba en su superficie, como arrastraba joyas, ramas y sedimentos en su recorrido. Vio que no era estático, que nunca lo había sido. El terreno donde se alzaba su casa había sido construido por el río durante miles de años, y ahora había sido recuperado. Todo formaba parte del mismo, inmenso e incesante proceso. Era la ley de Anicca su ira no desaparece de la noche a la mañana.
Su dolor seguía ahí. Pero empezó a cambiar de naturaleza. Ya no era una piedra dura y amarga de resistencia. Se convirtió en una tristeza más suave y fluida. Una tristeza que podía fluir con el río en lugar de luchar contra él. Empezaba a alinearse con la realidad. Y en esa alineación encontró los primeros momentos de paz. Tu mente es este río. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus sensaciones, tus recuerdos son el agua, las joyas, las piedras, el limo. Todo fluyendo, todo cambiando, todo en constante movimiento. Cuando un recuerdo hermoso y feliz flota, intentamos arrebatarlo de la corriente. Lo apretamos con fuerza, queriendo conservarlo para siempre, pero no podemos. El agua se nos escapa entre los dedos, y no nos queda nada más que el dolor de nuestro propio aferramiento. Cuando surge un recuerdo o sentimiento doloroso y difícil, una piedra oscura y dentada, intentamos construir una presa. La empujamos, intentamos detener el curso del río, aterrorizados de que esta piedra defina todo el paisaje, pero no podemos detener el río. Lo único que logramos es crear una prisión inmensa, un torbellino de aguas bravas y espuma. Este es el estado de una mente ansiosa y aferrada. Es el agotamiento de librar una batalla indestructible. El camino a la paz no es controlar el río. Eso es imposible. El camino es cambiar tu relación con él. El camino es convertir en él. Observador de la realidad, así que intentémoslo ahora, juntos. Busca una posición cómoda. Deja que tu cuerpo se sienta pesado y sostenido. Y trae tu mente la imagen de un río que fluye suavemente. Puede ser un río que conozcas o uno de tu imaginación. Observalo con claridad. Observa la luz del sol en su superficie. Escucha el suave sonido de su movimiento. Ahora, quiero que imagines que estás sentado en la orilla de este río. Estás a salvo. Estás en calma. Simplemente observas. El río es la corriente de tu propia conciencia, el fluir de tu mundo interior. Mientras te sientas aquí, notarás que las cosas empiezan a flotar. Podría aparecer una joya. Podría ser un simple pensamiento. ¿Qué hermanana? Oh, tengo hambre. No hagas nada. No hagas la joya, no la análisis. Simplemente observala aparecer en un extremo de tu campo de visión. Pasar flotando suavemente junto a ti y desaparecer tras la curva. Otra joya flota. Quizás sea un recuerdo feliz, un momento de alegría. Observa la tendencia de la mente a querer extender la mano y sostenerla. Observa el sutil deseo de hacer de ella, de revivirla. Observa este deseo, reconocerlo y luego déjalo ir. Deja que la joya continue su viaje río abajo. Puedes apreciar su belleza sin necesidad de poseerla. Ahora, aparece un objeto más grande. Una rama pesada y empapada. Es una emoción difícil. Tristeza. Ansiedad. Aire. Observa cómo se tensa el cuerpo. Observa cómo la mente quiere apartarlo de inmediato. Perderlo de vista. Es el impulso de construir la presa. Pero por ahora, no te resistas. Simplemente observa la rama. Observa su textura, su peso. Reconoce su presencia en el río de tu experiencia. Puedes decir, aquí hay tristeza, aquí hay ansiedad. La nombres, la ves y la dejas pasar. No tienes que convertir en la rama. Eres el observador en la orilla. Simplemente estás presenciando la ley de tu propia mente. Los pensamientos surgen, se quedan un momento y desaparecen. Los sentimientos
Broten se elevan como una ola y se calman. Las sensaciones aparecen en el cuerpo, hormiguean o duelen, while luego se transforman en algo más. Nada es permanente. Nada es sólido. To do fly. Cuidad aquí unos minutos, simplemente observando. No te juzgues si te dejas levar por el río. Eso sucederá. En el momento en que te de cuenta de que ya no estás en la orilla, sino que te arrastra la corriente, ya habrás encontrado el camino de regreso. Suavemente, sin críticas, regresa tu atención a tu asiento en la orilla y reanuda la observación. Esta es la práctica del desapego. Esta es la sabiduría de alunar con las cosas como son. No eres tus pensamientos. No eres tus sentimientos. Es la conciencia espaciosa y silenciosa que puede observarlos ir y venir. Al sentarte en la orilla del río, te liberas del agitador trabajo de luchar contra la realidad. Aprendes a dejar que el río sea un río. While haciéndolo, descubres que puedes estar en paz, sin importar lo que leave. Hemos permanecido llenos en las orillas del gran río de la verdad universal de la impermanencia. Hemos observado cómo nuestros pensamientos, sentimientos y recuerdos se desvanecen, aprendiendo a verlos no como algo sólido a lo que aferrarse, sino como fenómenos transitorios en un flujo constante y desinteresado. Esta es una perspectiva profunda y liberadora. Sin embargo, persiste una pregunta, una paradoja que muchos sentimos profundamente en nuestras mentes. Si todo es un río, ¿por qué a veces el agua parece estancarse? ¿Por qué parece fluir en los mismos círculos, creando remolinos de pensamientos? Familiares viejas penas y ansiedades recurrentes? Porque, cuando anhelamos fluir hacia adelante, nos encontramos atrapados en la misma rama, en la misma corriente, una y otra vez? La respuesta reside en comprender que la mente no es solo agua, también es el lecho del río. Y este lecho no es de piedra inmutable, es de tierra blanda, y el fluir de nuestra atención, la fuerza de nuestras emociones, excava canales en él. Un pensamiento, pensado una vez, es como una sola gota de lluvia. Pero un pensamiento, pensado 1000 veces, excava un cerco. Un sentimiento, sentido con gran intensidad, excava una profunda zanja. Con el tiempo, nuestro paisaje mental se convierte en una red de estos canales y gargantas. Y nuestra conciencia, como el agua, fly natural y sin esfuerzo por estos senderos trulados. Este es el fantasma en la máquina de la memoria. Creemos que nuestra memoria es un archivo fiel, una biblioteca de registros perfectos. Pero no lo es. Un recuerdo es más como un texto escrito con tinta destinada sobre papel viejo y frágil. La primera vez que lo lees, la tinta es nítida, el significado claro. Pero cada vez que lo vuelves a leer, el papel se ha vuelto más quebradizo, la tinta se ha difuminado ligeramente. Más importante aún, la luz con la que lo lees ha cambiado. En un día soleado, las palabras parecen esperanzadoras. En una tarde sombría y nublada, las mismas palabras pueden resultar trágicas. Tu emoción presente reescribe el pasado. Cada vez que evocas un recuerdo, no solo lo estás reproduciendo, lo estás reescribiendo. Estás volviendo a sumergirlo. Pluma en la tinta de tu sentimiento actual y repasando las viejas líneas, haciéndolas más oscuras, profundas y definidas. Es proceso de crear cercos, de reinscribir recuerdos, tiene nombre en la psicología budista. Se llama samskar, es una formación mental, una huella, un hábito profundo, una tendencia. Latente, es una respuesta condicionada.
Es la razón por la que el aroma de la lluvia puede transportar instantáneamente a un recuerdo de la infancia, trayendo consigo una cascada de emociones. Es la razón por la que cierto tono de voz puede desencadenar una sensación familiar de defensa o miedo. Estos no son sucesos aleatorios. Son el resultado de canales profundamente talados en el lecho de la mente. Viajemos al taller de un hombre que comprendió este principio no a través de las escrituras, sino a través de sus propias manos. En una tranquila calle de una ciudad antigua, vivía un maestro caligrafo y pergamino llamado Atsudo. Su taller era un mundo de silencio, impregnado únicamente por el aroma incienso de sándalo, papel envejecido y el rico y oscuro aroma de la tinta sumi. Atsudo era un anciano, y durante 60 años, su vida había sido una meditación sobre la forma y la disciplina. Sus manos, aunque arrugadas y manchadas por la edad, eran tan firmes como las de un siriano. Habían copiado miles de pergaminos, desde credos imperiales hasta, sobre todo, los profundos versos del Sutra del Corazón. Había escrito el Sutra del Corazón tantas veces que solía bromir, diciendo que los caracteres ya no estaban en su mente, sino que se habían instalado en sus nudillos y muñecas. Un invierno, recibió el encargo más importante de su vida: crear un pergamino nuevo y original para la dedicación de un gran templo, que contenía un poema escrito por el propio emperador. Fue un gran honor. Se preparó durante días, moliendo su tinta más fina, seleccionando un trozo de pergamino tan suave y pálido como la luna invernal. Meditó, despejó su mente y se sentó ante su mesa, alcanzando ese estado de concentración desinteresada necesario para la verdadera maestría. Movió el pincel, lo sostuvo sobre el papel y comenzó. Sus movimientos eran fluidos, perfectos. Los caracteres del poema del emperador fluyen del pincel a la página. Pero al acercarse al final del primer verso, ocurrió algo extraño. Su mano, moviéndose con voluntad propia, con el impulso de pasado, toda una vida, formó un carácter que no estaba en el poema. Era el carácter de vacío, el carácter central del Sutra del Corazón, que había escrito miles y miles de veces. Apareció en el pergamino pristino con una firmeza innegable. El pergamino quedó en ayudar su joven aprendiz, que lo observaba con silenciosa reverencia. Dejó escapar un pequeño de horror. Esperaba que su maestro se enfureciera, que gritar de frustración por el desperdicio del preciado papel y su falta de concentración. Pero Atsudo no se movió. Simplemente se quedó mirando al personaje rebelde en la página. Miró su propia mano, que aún sostenía el pincel, como si fuera un objeto extraño. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, no de diversión, sino de profundo reconocimiento. Maestro, susurró al aprendiz, se te resbaló la mano. No, dijo Atsudo, finalmente alzando la vista, con los ojos brillantes de perspicacia. La mano no resbaló, la mano recordó. Durante 60 años, le he enseñado a esta mano a escribir el Sutra del Corazón. He grabado el camino del Sutra tan profundamente en mi cuerpo que mi mente ya no necesita controlarlo. El recuerdo no es solo una idea que tengo en la cabeza, es un samskara, es un habito formal. El recuerdo vive en mi mano, en mi brazo, en la forma en que contengo la respiración antes de un golpe. Hoy, mi mente estaba concentrada en el poema del emperador, pero mi mano seguía fiel a su hábito más antiguo y profundo. Esto, dijo, golpeando el pergamino con el dedo, no es un error,
Es una enseñanza. Nos muestra cómo el pasado vive en nosotros, no como una historia, sino como una forma, una corriente, un fantasma físico en la máquina. Esta es la naturaleza de nuestro apego. Los recuerdos a los que regresamos, especialmente los dolorosos, cargados de fuertes emociones, son nuestros sutras del corazón personales. Cada vez que revivimos una escena de traición, somos la mano de Etsudo, practicando el gesto familiar. Cada vez que nos entregamos a una espiral de ansiosos interrogantes, profundizamos en ese canal. Lo hacemos tantas veces que se vuelve automático. Se convierte en una realidad física en nuestro sistema nervioso. La opresión en el pecho que acompara al dolor. El calor en el rostro que acompara a la ira. La respiración superficial de la ansiedad. Estos son samskaras. Son la memoria corporal de un hábito mental. Esto puede sonar desalentador. Podemos sentirnos prisioneros de estos patrones inconscientes, condenados a fluir por los mismos canales dolorosos para siempre. Pero la enseñanza del samskara es en realidad un mensaje de profunda esperanza. ¿Por qué? Porque revela que nuestros pensamientos dolorosos y recurrentes no son nuestra identidad. No son la verdad esencial de quien somos. Son simplemente hábitos. Y los hábitos, aunque poderosos, pueden cambiarse. No puedes deshacer un canon, pero sí puedes, con un esfuerzo suave y persistente, hacer que el agua fluya hacia otro lado. Puedes forzar un nuevo camino. Exploramos esto en nuestra propia experiencia. Deja que tu cuerpo descanse. Deja que tu mente se tranquilice. Te invito a evocar no un recuerdo dramático ni traumático, sino uno simple y habitual. Un patrón de pensamiento común y corriente, que es notado que se repite con frecuencia, quasi la historia de no ser lo suficientemente bueno. Y sentimiento familiar de incompetencia, que surge al pensar en tu trabajo o comparar con los demás. Quasi la historia del arrepentimiento. La repetición mental de un error pasado, seguida del conocido guión de si tan solo hubiera. Tal vez si una preocupación habitual, un miedo específico sobre el futuro, que a tu mente le gusta visitar una y otra vez. El lleno de estos caminos traslados. Y, como ya hemos hecho, no analizaremos su contenido. Observaremos su proceso, su forma. Lo observaremos como el maestro Etsudo observaba el carácter del pergamino, con atención curiosa y sin prejuicios. Recuerda el inicio de este patrón de pensamiento. Observa el detonante. Que lo desencadena? Es una palabra, una imagen, una sensación corporal. Ahora, en lugar de dejar que tu mente recorra el camino como suele hacer, quiero que lo visualices como un camino real. Imagínalo extendiéndose ante ti en un gran bosque. Es un sendero profundo y bien tralado. El suelo está compactado, y no crece maleza gracias a su frecuente tránsito. Este es tu samskara, tu hábito mental, hecho visible. Parate al principio de este camino, sabes a dónde leva. Lo has recorrido 1000 veces. Conoces cada recodo, cada roca y cada raíz. Conoces el oscuro claro en el que termina. Y esa familiar sensación de tristeza, irracionalidad, normalmente, en el momento en que aparece. El detonante, tu mente ya está mitad de camino antes de que te dé cuenta. Pero esta noche no. Esta noche simplemente estás en la entrada. Estás prestando atención consciente al primer paso. Y estás tomando una decisión. No una decisión forzada de no volver a recorrer este camino. No una decisión violenta de devolver.
Intenter bloquearlo con una roca gigante. Solo la decisión suave y silenciosa de hacer una pausa. Simplemente cuidad ahí. Y dite a ti mismo, en silencio. Aquí está. El camino del arrepentimiento. Oh, te veo. El camino de no ser lo suficientemente bueno. Lo estás nombrando. Lo estás viendo como lo que es no una realidad inevitable, sino un hábito condicionado, una dirección que de mente podría ir. En esta pausa, en este momento de reconocimiento consciente, existe un universo de libertad. Has interrumpido el fantasma automático e inconsciente de la máquina. Has abandonado el rol de pasado para asumir el de observador. Ahora, mira tu alrededor. Izquierda y derecha de ese sendero profundo y desgastado. El bosque está begado de luz. Hay otros lugares a donde no tienes que abrir un nuevo camino por la parte más espesa del bosque. Simplemente puedes sentarte justo donde estás, a la entrada del antiguo sendero y descansar. En cambio, puedes centrar tu atención en la sensación de tu respiración. Puedes escuchar los sonidos de la habitación que te rodea cada vez que haces esto. Cada vez que notas el impulso de seguir el viejo camino y eliges, con suavidad, simplemente detenerte y observarlo. Estás debilitando el samskara, la estás quitando energía. Es como un camino en desuso. Primero, empezaron a crecer algunas brisnas de hierba. Luego, pequeñas malezas. Con el tiempo, y sin descuidarlo, el bosque lo recuperará lento y naturalmente. No estás luchando contra tu pasado. No estás en guerra con tu propia mente. Simplemente, con delicadeza, estás eligiendo don depositar al agua de tu atención. Te estás dando cuenta de que la tinta del pasado no tiene que ser repasada una y otra vez. Puedes dejar el viejo pergamino en su archivo. Puedes tomar una hoja de papel limpia y nueva, y con la plena conciencia de tu mente consciente, puedes elegir dibujar algo nuevo. No eres el personaje que tu mano dibuja accidentalmente por costumbre. Eres el maestro que lo ve, lo comprende y tiene la sabiduría para empezar de nuevo. Hemos viajado hacia el interior, explorando los grandes y profundos canales de samskara, las cosas que nuestros pensamientos han friado en la mente a lo largo de los ecos. Hemos visto como nuestros patrones de pensamiento más poderosos y dolorosos son hábitos, reforzados por innumerables repeticiones, hasta que se sienten menos como una elección y más como nuestra propia identidad. Es cierto que estas formaciones profundas albergan gran parte del poder de nuestro mundo interior. Son las grandes corrientes que pueden arrastrarnos hacia el bio, pero el peso que llevamos a lo largo de la vida, y esa carga que a menudo se siente tan inexplicablemente pesada, no siempre se compone de estas grandes y dramáticas penas. A veces, lo que nos abate el espíritu, y nos duele el corazón, no es una sola roca pesada, sino una vasta e incontable colección de piedras. El sufrimiento no siempre es una tormenta, sino una nevada lenta, silenciosa e interminable. Somos expertos en ignorar nuestros pequeños dolores. Una conversación incómoda, un momento de vergüenza, un atisbo de envidia, un pequeño arrepentimiento. Los ignoramos. No es nada, nos decimos. No importa. Creemos que, por ser pequeños, estos momentos carecen de importancia. Imaginamos que nuestro espíritu es un imponente roble, y que estas pequeñas ráfagas nunca podrían perturbar su fuerza. Pero subestimamos el poder de la acumulación.
No nos damos cuenta de que lo insignificant multiplicado por mil se vuelve abrumador. Olvidamos echarnos una de las preguntas más importantes que puede hacer quien busca la paz. En el monasterio de Montana, damos envianos eran largos y rigurosos. El mundo quedaba sepultado bajo un espeso manto blanco durante meses. El silencio era profundo, roto solo por el viento en los pinos, o el crepitar del fuego de la chimenea. Una mañana, mientras una nueva capa de nieve caía suavemente de un cielo gris ininterrumpido, el anciano abad, Hojin, reunió a sus alumnos en el aula de enseñanza. La habitación estaba fría, y los monjes estaban envueltos en gruesas túnicas, con su aliento impregnando el aire. Hojin, cuya presencia era tan silenciosa y profunda como el mismo invierno, dejó que el silencio se prolongara un largo rato. Finalmente, miró a sus alumnos con dulzura y les hizo una pregunta sencilla. Dime, vio con voz tranquila y clara. ¿Cuánto pesa un solo copo de nieve? Los jóvenes monjes estaban desconcertados. Parecía una pregunta capciosa, un acertijo. Zen sin respuesta lógica. Uno de los estudiantes más audaces, creyendo entender el juego, respondió: Maestro, no pesa nada. Otro monje, de mentalidad más científica, respondió: Su peso es insignificante. Una pequeña fracción de un gramo. Los demás estudiantes murmuraron en señal de asentimiento. Era obvio. Un copo de nieve es la esencia misma de la ligereza. De la casi nada. Es un cristal efímero de aire helado que se derrite al contacto con una mano cálida. Su peso es, a todos los efectos, nulo. Hojin escuchó sus respuestas con una leve sonrisa de complicidad en los labios. Asintió lentamente. En cierto modo, tienes razón. Tío, y aún así, tengo una historia que contarte. Se acomoda en su asiento, y los monjes se inclinaron hacia delante, sintiendo que una enseñanza más profunda estaba a punto de desarrollarse. No es mucho. Comenzó el abad. Meditaba junto a mi ventana, viendo caer la primera nevada. De la temporada, igual que hoy, vi un pequeño gorrión, un pájaro diminuto, posarse en la rama desnuda del gran abedul que había fuera de mi habitación. El pájaro se acomoda las plumas para protegerse del frío que se avecinaba. Y se preparó para descansar. Mientras estaba allí, un copo de nieve cayó sobre la rama, justo al lado de la pata del pájaro. El pájaro, por supuesto, no se dio cuenta. ¿Cuánto pesa un copo de nieve? Es, como dices, nada en absoluto. Cayó otro copo, y luego otro. El pájaro sintió el roce suave de cada uno, pero el peso no le importa, así que no se movió. No pensó en agitar las alas en cambiar de posición. Pues porque lo haría? El peso de cada copo era insignificante. Hojin hizo una pausa y su mirada recorrió los rostros de sus alumnos. La nieve seguía cayendo, silenciosa y constante. Copo tras copo caían sobre esa rama. Cada uno pesaba casi nada. Cada uno, por sí solo, era completamente insignificante. Pero seguían cayendo. Formaban, uno sobre otro, un suave manto blanco de nadas. Y entonces, dio el abad, bajando la voz, hasta casi un susurro, tras horas de esta suave y silenciosa acumulación. Un último copo de nieve cayó del cielo. Y cuando este último único y ingrávido copo tocó la rama, se quebró. Un profundo silencio llenó la sala. Los monjes ya no pensaban en física ni filosofía. Imaginaban al pequeño pájaro, la nieve silenciosa y el repentino e impactante crujido de la rama al romperse.
El pájaro has estado y confundido, salió despedido por los aires, concluyó Hojin. Había soportado el frío y la tormenta, solo para ser deshecho por el peso acumulado de la nada. No había percibido la creciente carga porque juzgaba el peso de cada copo de nieve individualmente, y no su fuerza colectiva. Miró a sus alumnos. Así que, cuando me digan que el peso de un copo de nieve no es nada, les pido que lo reconsideren. A veces, es solo una nada más lo que se necesita para romper un corazón, un espíritu o una voluntad. Es la última gota de agua que hace que la copa rebose. Todos somos es pequeño pájaro posado en una rama. Y la vida es una constante. Y suave nevada de experiencias. Estos copos de nieve son los pequeños momentos sin resolver que descartamos como triviales. La disculpa no expresada. La punzada de copa que suprimimos rápidamente. El momento de irritación que nos tragamos. En lugar de respirar. La carga sentimental que guardamos en un cajón, y que nos produce un leve y tristor cada vez que la vimos. La pequeña promesa que nos hicimos a nosotros mismos y que rompamos. El atisbo de resentimiento hacia un ser querido que disimulamos con una sonrisa. Cada una por sí sola pesa casi nada. Así que no hacemos nada, no agitamos las alas. No procesamos la pequeña emoción, no soltamos el pequeño apego. Simplemente las dejamos aterrizar. Dejamos que se acumulen. Y no notamos el peso creciente. No vimos la lenta, casi imperceptible curvatura de nuestra rama. Sigamos adelante, diciéndonos que somos fuertes, diciéndonos que no fue nada. Pero el peso crece. El desorden emocional, el polvo mental, el sedimento psíquico, todo se acumula. Y entonces, un día, algo insignificante sucede. La tostada se quema. Alguien nos cierra el paso en el tráfico. No encontramos las llaves. Y de repente, sentimos unas ganas inmensas de dolor, o una oleada desproporcionada de rabia. La rama se parte. Y nos quedamos preguntándonos, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy desmoronando por algo tan insignificante? No nos derrumbamos por el último copo de nieve. Nos derrumbamos bajo el peso acumulado de todos los que no logramos quitarnos de encima. Así que ahora, en este momento de tranquilidad, practicamos la sabiduría de agitar las alas. No se trata de un esfuerzo grandioso ni dramático. Es un acto suave, consciente y amoroso de limpieza interior. Deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu respiración fluya con naturalidad. No necesitas buscar viejos traumas ni cargas pesadas. No buscamos rocas. Simplemente tomamos conciencia de la reciente y suave nevada. Te invito a explorar tu mente. No por sus historias, sino por sus texturas. Que pequeños pesos, que diminutos copos de nieve, te han caído encima el último día. La última semana, quizás fue un malentendido con alguien que te importa. Algo insignificante que no se dio. No vuelvas a hablar de ello. Simplemente observalo. Reconócelo. Hay un copo de nieve. Quizás fue un destello de autocrítica al mirar al espejo. Un pequeño ciudad. Hay otro más. Quizás fue una oleada de nostalgia por un tiempo que ya pasó, provocada por una canción o una fotografía. Una dulce tristeza que no te permite sentir del todo. Yo también veo estos momentos no como problemas por resolver, sino simplemente como copos de nieve que descansan en tu rama. Siente su sutil peso colectivo. Una ligera tensión en tus hombros, una ligera pesadez en tu corazón. Ahora,
Utilicemos la respiración para sacudir suavemente la rama. Inhala lento y conscientemente. Y al exhalar, un suspiro largo, suave y delicado, imagina un pequeño encogimiento de hombros interior. Un suave aleteo interior. No es violento, no es forzado. Es el simple y natural movimiento de liberación. Imagina que algunos de esos copos, de nieve los más ligeros, se desprenden y se elevan, disolviéndose en el aire. Intentémoslo de nuevo. Una inhalación profunda y suave. Y una exhalación completa y liberadora. Una sacudida suave. De yalo no estás alejando la sensación. Simplemente estás liberando tu identificación con ella. Estás permitiendo que lo transitorio sea transitorio. Continúa. Esto por unos instantes. Con cada exhalación, una suave sacudida. Deja que las pequeñas ansiedades, los pequeños arrepentimientos, los pequeños apegos, se aflojen y se liberen. Puede que no sientas un cambio drástico. Es no es el punto. El punto es la práctica en sí. El punto es detener la acumulación. El punto es aprender el hábito de soltar, para que tu rama no se agobie. Esta es una práctica de inmensa compasión por ti mismo. Es reconocer que incluso las cosas pequeñas merecen ser procesadas y liberadas. Al atender las nadas, fortaleces tu propia resiliencia. Mantienes tu espíritu ligero y tu corazón fuerte, para que puedas soportar las verdaderas y inevitables cargas de la vida con gracia. Aprendes que la paz no se encuentra al ser lo suficientemente fuerte como para soportar un peso infinito, sino al ser lo suficientemente sabio como para no cargar con lo que no te corresponde. Tus alas no son solo para volar, son para mantener libre. Nos hemos sentado juntos en la quietud de una nevada invernal, aprendiendo la sabiduría de batir las alas. Hemos visto como los momentos más pequeños y inéditos, las nadas, pueden acumularse hasta convertirse en una carga que se siente imposiblemente pesada. En el suave acto de liberación, en el consciente sacudir la rama, comenzamos a crear espacio. Despejamos el desorden. Pero esto nos lleva a una pregunta profunda, y para muchos, aterradora. ¿Qué es este espacio que estamos creando? ¿Cuál es la naturaleza del vacío que queda al soltar? Nuestra cultura le teme al vacío. Tratamos el silencio como un vacío que debilitarse con ruido. Tratamos una agenda en blanco como un problema que se resuelve con distracciones. Tratamos una mente en reposo como una oportunidad para la preocupación y la reflexión. Somos acaparadores de pensamientos, coleccionistas de opiniones y guardianes de un vasto y desordenado museo interior dedicado a la historia del yo. Nos aferramos en nuestras ideas, creencias, heridas del pasado y ansiedades futuras, porque nos han enseñado que una mente plena es una mente activa, y una mente activa es valiosa. Pero la sabiduría del Zen ofrece una perspectiva radicalmente opuesta. Enseña que esta misma plenitud es la fuente de nuestro sufrimiento más profundo. Es este desorden el que nos impide ver el mundo como realmente es. Son nuestras ideas preconcebidas las que nos impiden experimentar el milagro fresco e irrepetible del momento presente. Cobramos la vida con una copa que ya rebosa de nuestras propias ideas, y luego nos preguntamos por qué nunca podemos saborear nada nuevo. Para aprender de verdad, sanar de verdad, encontrar la paz de verdad, primero debemos tener la valencia de vaciarnos. Hay una historia, quizás la más famosa de todo el Zen,
que ilustra esto con una claridad asombrosa y atemporal. Es la historia de un profesor y un maestro del té, un renombrado profesor universitario, quien había dedicado décadas al estudio de la religión comparada y la filosofía. Vaya a las montañas para visitar a un maestro zen. El profesor había leído todos los grandes sutras, todos los análisis eruditos, y podía debatir los puntos más esotéricos de la doctrina durante horas. Había venido, se decía a sí mismo, para indagar sobre el zen a un maestro vivo, pero en el fondo, en realidad, había venido para demostrar la impresionante amplitud de su propio conocimiento del maestro. Un hombre llamado Nanin lo recibió en un pequeño y sencillo salón de té. Su presencia era tan sencilla y modesta como la propia habitación. No había nada más que unos tatamis, un pequeño brasero de carbón y un arreglo floral en un rincón, tan exquisitamente simple que parece parte de la naturaleza. El profesor, sin apenas percibir su entorno, comenzó a hablar. Habló del desarrollo histórico del budismo. Habló de las diferencias entre las distintas escuelas de pensamiento. Ofreció sus propias y complejas teorías sobre la naturaleza de la iluminación, el significado de los cones y las sutilezas de la meditación. Habló. Su mente era una fuente inagotable de información, y la esparcía por toda la silenciosa y silenciosa sala. El maestro Nanin escuchaba pacientemente, sin que su rostro revelara ninguna emoción. Asintió ocasionalmente, sin apartar la mirada del profesor. Mientras este continuaba su largo y erudito monólogo, Nanin comenzó en silencio el ritual de preparar el té. Se movía con lentitud y delicadeza, concentrado en su tarea. Calentó la tierra, midió las joyas y calentó el agua. Finalmente, cuando el profesor llegaba al punto culminante de un punto particularmente complejo sobre la naturaleza de la conciencia, Nanin colocó una pequeña taza de cerámica ante él. Tomó la tierra de giro y comenzó a servir el té humante y fragante. El profesor hizo una pausa, complacido de ser atendido, y luego se preparó para reanudar su conferencia. Nanin sirvió hasta llenar la taza, y luego siguió sirviendo. El té caliente rebosó la taza y empezó a derramarse, cayendo en cascada por los lados, formando un charco oscuro y extenso sobre la bandeja de madera. El profesor lo miró con incredulidad. El chorro de té seguía fluyendo, un acto inútil y sin sentido. ¡Alto!, gritó finalmente el profesor, sin poder contener su agitación. ¿Qué haces? El vaso está lleno. Se está desbordando. No cabe más. El maestro Nanin dejó de servir. Dejó la tierra y miró con calma al profesor. Un profundo silencio invadió la sala, roto solo por el suave gateo del té de la bandeja. Té, dijo el maestro con voz tranquila pero penetrante, es como esta copa. Señaló con la barbilla el desorden de Bordendi. Has venido a mí en busca de enseñanza, pero te mentía esta línea de tus propias opiniones, tus propias especulaciones, tus propias conclusiones. Estás rebosante de lo que crees saber. ¿Cómo puedo enseñarte algo nuevo? ¿Cómo puedes saborear mi té si estás tan lleno de lo tuyo? Miró directamente a los ojos del profesor. Si deseas recibir algo, primero debes vaciar la copa. En ese momento, los ecos del estudio intelectual del profesor se desvanecieron. Por primera vez, se quedó sin palabras. No estaba escuchando una nueva información para archivar y analizar. Recibía una transmisión directa de la verdad. Sus brillantes, su conocimiento, sus teorías,
no eran activos en esa sala. Eran barreras da todos somos es profesor. Cada día, caminamos por el mundo con nuestras copas líneas hacia el bord. Están líneas de historias de nuestro pasado. Yo soy el que fue herido. Yo soy el que no merece ser amado. Soy un fracaso. Soy una persona ansiosa. Estos no son solo pensamientos. Son creencias duras y calcificadas que cargamos con nosotros, el viejo contenido en el fondo de nuestra copa. Asterisk. Nuestras copas también están llenas de ansiedad sobre el futuro. Los interminables escenarios hipotéticos, los planes cuidadosamente elaborados, los miedos que repetimos una y otra vez. Proyectamos nuestro pasado en nuestro futuro, sin dejar espacio para que el presente nos sorprenda. Y nuestras copas están llenas de nuestras opiniones, juicios y etiquetas para todos con los que nos topemos. Vimos a una persona y inmediatamente la juzgamos. Nos encontramos con una situación o la filtramos inmediatamente a través de nuestra opinión sobre lo que debería ser. Constantemente narramos, analizamos y etiquetamos la realidad, pero rara vez la experimentamos con sencillas. Degustemos nuestro propio comentario. No, el té de la vida misma. Lacio, Oceaniatano se trata de convertirse en un recipiente vacío y sin mente. No se trata de nihilismo ni de borrar el yo. Es la sabiduría de vaciar la copa. Es la práctica de soltar nuestras conclusiones rígidas sobre nosotros mismos y el mundo para estar presentes en lo que realmente está aquí, ahora mismo. El vacío, en ese sentido, no es un vacío. Es potential. Es receptividad. Es el espacio que permite que la vida suceda. Una habitación solo es útil por su espacio vacío. Una campana solo es útil por el espacio vacío que contiene. Una mente solo es verdaderamente útil, verdaderamente creativa y pacífica, cuando tiene espacio para recibir el momento tal como es dado así que participamos llenos en esta práctica sagrada. La práctica de vaciar nuestra propia copa permite entrar en un estado de descanso. Siente los puntos de contacto de tu cuerpo con la superficie bio tu cuerpo. Concentrate en tu respiración. Es ancla fiel al presente. Ahora, en tu mente, quiero que visualices una taza. Esta es tu taza. La taza de tu conciencia. Puede tener cualquier forma o material. Puede ser un simple cuenco de barro, una taza de té de porcelana fina o una pesada jarra de piedra. Simplemente visualiza la primera imagen que surja sin juzgarla. Esta es tu taza. Ahora, con suave curiosidad, quiero que mires dentro. ¿De qué esta línea de copa hoy? No análisis, no juzgues. Solo observa el contenido. Quizzes vis el liquido turbio de un viejo resentimiento. Quizzes vis el liquido vibrante y burbujante de la ansiedad. Quizzes vis el lodo espeso y pesado de una historia que te cuentas sobre ti mismo. No soy lo suficientemente bueno. No soy digno de ser amado. Siempre estaré solo. Simplemente observa estas historias como lo que son. Te viejo. Deado enfriar en el fondo de la taza. Observa las opiniones. Los pequeños y duros cristales de juicio que te has formado sobre el mundo, sobre otras personas, sobre tu propia vida. Observa los planes, las expectativas, las ideas rígidas sobre cómo funcionan las cosas. Deberías mirarlo todo arremolinandos en la taza. Esta es la plenitud de la que habló el maestro Nanin. Esto es lo que te impide saborear el té fresco. Y caliente de este preciso instante. Ahora, comenzaremos a decirlo. No es un acto violento.
Es una liberación suave y voluntaria. Mentalmente. Tómate taza. Siente su peso en tus manos, el peso de todo lo que llevas. Ahora, lenta y suavemente, empieza a inclinarla. Imagina que viertes su contenido sobre la rica. Y oscura mientras viertes. Nombra en silencio lo que estés liberando. Estoy vaciando la historia de que no soy digno de amor. Observa cómo es el cuido oscuro fly y se filtra en la tierra. Estoy vaciando el miedo a lo que pueda pasar mañana. Observa cómo el líquido burbujante y ansioso se derrama y se evapora en el aire. Estoy vaciando mi resentimiento hacia la persona que me hizo daño. Diga que es líquido amargo y estancado se escura. Estoy vaciando la creencia de que sé cómo se supone que debe resultar mi vida. Tomate tiempo. Diálogo todo. La autocrítica, los viejos arrepentimientos, las opiniones rígidas, las etiquetas que te has puesto a ti mismo y a los demás. Diálogo Imagina la tierra como una gran madre compasiva, recibiéndolo todo sin esfuerzo, convirtiéndolo en compost, convirtiéndolo en tierra fértil, vertiendo hasta que se acabe la última gota. Ahora, vuelvo a poner de taza en posición vertical y mira dentro. Esta vez, siente su novedad, siente su ligereza. No es un vacío aterrador. Es una disponibilidad limpia, abierta y espaciosa. Es el silencio entre las notas lo que embellece la música. Es la pizarra en blanco dot. Siente un momento con esta sensación de vacío. La sensación de no necesitar ser nadie. La sensación de no necesitar saber nada con certeza. La sensación de simplemente estar aquí, presente, receptivo. Esta es tu verdadera naturaleza. No las historias, ni las etiquetas, ni los miedos, sino esta conciencia abierta, clara y espaciosa. Esta es la mente lista para recibir, lista para saborear el té, lista para experimentar verdaderamente la maravilla de este momento único y irrepetible, sin el filtro del pasado. Esta es una práctica en la que puedes retomar en cualquier momento. Cuando te sientes pesado, agobiado o atrapado en tus propios pensamientos, puedes hacer una pausa y vaciar tu copa. Porque solo desde este hermoso y sagrado vacío puede brotar una vida nueva y más auténtica. Nos sentamos juntos junto a la bandeja de té del maestro. Aprendamos la sabiduría de la taza vieja. Sentimos la serena liberación que surge al ver el té viejo y frío de nuestras historias. Opiniones y creencias rígidas salperquaens. Somos. En es vacío, hay una paz profunda, una amplitud que permite que el momento presente finalmente llegue. Fresco y renovado. Y sin embargo debemos preguntarnos con sinceridad, ¿por qué llenamos la copa en primer lugar? ¿Y por qué? Tan a menudo, elegimos llenarla con las historias de nuestras heridas más profundas. Puede que hayamos vaciado la copa en nuestra meditación, pero sabemos con qué rapidez la mente se apresura a volver a llenarla. Es una paradoja curiosa y profundamente humana. Una parte de nosotros angela la sanación, la plenitud, el mismo vacío que acabamos de explorar. Pero otra parte parece encontrar un extraño consuelo, una sensación de identidad, incluso una forma de seguridad. Al aferrarnos en nuestras heridas, no solo recordamos nuestras cicatrices. A veces, las atesoramos. Este es un territorio delicado. No en el que debemos entrar con inmensa compasión por nosotros mismos. Este precio por nuestras heridas no es una forma de locura ni de amor al dolor. Es una estrategia de supervivencia equivocada de la mente.
en un mundo en constante cambio. Un mundo lleno con vuestras cicatrices pueden sentirse como lo único permanente que poseemos. Un trauma pasado, una profunda traición, una pérdida profunda. Estas experiencias son tan poderosas que pueden convertirse en anclas en el río turbulento de nuestras vidas. Nos dan una historia. Nos dan una identidad sólida, aunque dolorosa. Ser un sobreviviente, una persona que ha conocido grandes dificultades, el que fue agraviado. Estos pueden convertirse en los pilares centrales del museo del yo. Dear estas historias puede ser aterrador. Puede parecer que nos estamos desprendiendo de nosotros mismos. Si no soy este conjunto de heridas, ¿quién soy? Las cicatrices. Prueba de que hemos vivido, de que hemos resistido. Y así nos aferramos a ella. Trazamos sus bordes con nuestros pensamientos. Nos definimos por su forma, temiendo que sin ella simplemente podríamos disolvernos. Confundimos el mapa de nuestro viaje con el viaje mismo. En la antigua ciudad de Kyoto vivía un hombre llamado Kenji, que era un maestro en el arte de kintsugi. Es la hermosa práctica japonesa de reparar la cerámica rota, no ocultando las grietas, sino reparándolas con una laca especial mezclada con polvo de oro, plata o platino. Un cuenco reparado por Kenji era considerado por muchos más bello y valioso que antes de romperse. Su arte era un testimonio de la idea de que nuestra historia de daños, cuando se trata con cuidado y atención, puede convertirse en una fuente de profunda belleza y fortaleza. Su estudio era un lugar de silenciosa reverencia. En los estantes de la habitación se encontraban objetos rotos, tazas de té destrozadas, jarrones agrietados, platos partidos por la mitad. No eran objetos de desecho. Eran pacientes de un hospital, esperando una mano sanadora. Kenji trabajaba durante horas en una sola pieza, con total concentración. Unía cuidadosamente los fragmentos, aplicaba laca oscura sobre las líneas de la rotura y luego, con un pincel pequeño y delicado, espolvoreaba laca enjamada con oro puro y brillante. Era un acto de transformación lento y meditativo. No solo reparaba un objeto. Honraba su través, dada un día, un mecenas adinerado, un poderoso senor, gran coleccionista de objetos bellos, llegó al estudio de Kenji. Había visto la obra del maestro y quedó cautivado por la filosofía y la estética de las Vedas doradas. Maestro Kenji, dijo el senor, haciendo una reverencia respetuosa, y venido a encargar una pizza. Quiero que cree una kintsugi kenko para mi colección. Kenji le devolvió la reverencia. Sería un honor, mi sena. ¿Tiene alguna pizza para que la repare? El senor sonrió y hizo un gesto a uno de sus asistentes, quien se acercó con un bulto en seda. Lo desenvolvía con cuidado para velar un cuenco de celadón de una perfección impresionante. Era impecable. Su forma era elegante. Su vidriado de un verde pálido y luminoso, como el cielo después de una tormenta. Era una obra maestra del arte alfarero. Toma, dijo el senor con un gesto orgulloso. Quiero que uses este cuenco. Kenji miró del cuenco perfecto al rostro expectante del senor. Estaba confundido. Mi senor, dijo con dulzura. Es cuenco no está roto. Lo sé, respondió el senor con impaciencia. Por eso eres un maestro. Quiero que lo rompas. Rómpelo y luego reveralo con tu famoso oro. Imagina lo hermoso que se verá el verde puro con vetas de oro brillante. Será la pieza más única de todo Japón. Kenji permaneció en silencio un largo instante, contemplando el cuenco perfecto.
Paso andado suavemente por su borde liso y intacto. Luego miró al cliente y, con una firmeza serena pero inquebrantable, negó con la cabeza, mi señor dio con voz suave pero clara. No puedo hacer lo que me pidía. El señor se quedó desconcertado, con el rostro ensombrecido por la irritación. ¿No puedo o no quiero? Estoy dispuesto a pagar cualquier precio que me pidas. No es cuestión de precio, explicó Kenji con una mirada compasiva. Es cuestión de verdad. Ves la belleza en las líneas doradas, pero no entiendes lo que representan. El oro no es hermoso por ser oro. Es hermoso por su honestidad. Es la historia de la supervivencia del cuenco. Señaló una taza de té recién reparada en su banco de trabajo, cuyo cuerpo de arcilla oscura estaba trazado con una delicada red de oro. Esta taza dio se la cayó a una joven durante un terremoto. Se hizo añicos. Pero era un regalo de su madre moribunda, y su corazón se rompió con ella. Cuando reparó esta taza, el oro no celebra el terremoto, no celebra la ruptura. Honra el amor que la gente siente por su madre. Honra la resiliencia de la taza para recomponerse. La belleza proviene de la autenticidad de su herida y la gracia de su sanación. Es hermosa curado, no porque estuviera roto. Volvió a mirar el cuenco impecable en las manos del cliente. Romper esta cosa perfecta solo para crear un efecto estético. Sería una mentira. Sería una cicatriz artificial. Sería una historia sin verdad, sin corazón. Y por lo tanto, el oro carecería de significado. Sería una decoración, no un testamento. Lo siento, mi cena. Solo reparo lo que realmente está roto. Todos somos vasijas. Y la vida, a veces, nos quiebra. Es una parte inevitable del camino humano. Nuestra labor no es buscar la ruina en idealizarla. Nuestra labor es aprender a mandarnos con oro. La enseñanza de Kintsugi el maestro es profundo. Debemos dejar de definirnos por el hecho de que estamos rotos y comenzar a ver la belleza en el hecho de que hemos sanado. Tu identidad no es la grieta. Tu identidad no es el momento del impacto. Esa es tu historia. Tu verdadera identidad es el recipiente que se mantuvo unido, y el oro precioso y reluciente de tu propia resiliencia, tu propia sabiduría, tu propia supervivencia. Exploramos esto juntos en el tranquilo santuario de tu propio corazón. Leva tu atención a tu cuerpo, descansando aquí. Siente tu respiración entrando y saliendo. Te invito ahora a que recuerdes una de tus propias cicatrices emocionales. El idioma que se ha convertido en parte de tu historia, de cómo te defines. Puede ser una cicatriz de pérdida, de traición, de fracaso, de vergüenza y ansiedad. No te sumerges en el dolor crudo del recuerdo original. No estamos aquí para volver a romper el cuenco. Estamos aquí como maestros reparadores. Estamos aquí para buscar el oro, traeramente la imagen o la sensación de esta cicatriz. Primero, como Kintsugi el maestro, simplemente reconocería la ruptura. Varias líneas. Reconocería que sucedió fue real. El dolor fue real. Aceptaría la verdad de su propia historia sin juzgar. Sí, puedes decir en silencio, esto sucedió. Esto fue una ruptura. Ahora, quiero que cambies de perspectiva. En lugar de centrar en la grieta en sí, en el dolor y la injusticia que conlleva, quiero que empieces a buscar el oro. El oro es la evidencia de tu sanación, tu supervivencia, tu fuerza. Puede ser suyo, pero ahí está. Pregunté con delicadeza.
Después de que esto pasó, ¿dónde encontré una fuerza que nunca supe pasea? ¿Cuáles fue la simple fuerza para levantarme de la cama por la mañana? Eso es oro. ¿Qué sabiduría me enseñó esta dolorosa experiencia? ¿Me hizo más compasivo? Me aclaró que es realmente importante en mi vida. Eso es oro. ¿Qué actos de valencia reales para sobrevivir? ¿Cuáles el valor fue finalmente pedir ayuda? ¿Cuáles el valor fue sentir el dolor en lugar de huir de él? ¿Cuáles el valor fue poner un límite? Estos actos de valencia son oro puro. Asterisk. Busca las personas que te mostran amabilidad en ese momento. El amigo que te escuchó. El desconocido que te ofreció una sonrisa compasiva. Su amor y apoyo son parte del oro que te cura. Observa cómo aprendiste a cuidarte. ¿Cuáles empezaste a caminar por la naturaleza, a escuchar música o simplemente silencio contigo mismo? Estos actos de autocompasión son la base que unen las piezas. Ahora, mentalmente, empieza a trazar las líneas de esa vieja herida. Pero esta vez, con este oro líquido brillante. Ve las cicatrices no como una fea marca de daño, sino como un hermoso intrincado patrón de luz. Cada vez que recuerdas un acto de fortaleza, píntalo de oro. Cada vez que reconozcas una sabiduría adquirida, píntalo de oro. Observa cómo la cicatriz se transforma, no se oculta, no se borra, se ilumina. Se honradad, la herida en sí no es hermosa. La ruptura no es algo para celebrar. Por la forma en que has sobrevivido, la forma en que tu espíritu se ha mantenido firme, la forma en que has encontrado el coraje para siguiente. Eso es hermoso. Eso es ese diodad. No eres el cuenco roto. Eres el consujebra maestra. Tu historia te ha hecho más valioso, no menos. Las experiencias que crees que te definen como dañado o indigno son, de hecho, las mismas líneas que revelan tu belleza única y profunda siente con esta imagen de ti mismo. Un recipiente de inmensa fuerza y serena dignidad, resplandeciente. Con la luz dorada de tu propia resiliencia. Esta es una identidad más auténtica. Esta es una historia más auténtica. No eres tus heridas. Eres el amor y la valencia que las sanaron. Asterisk. Hemos estado en el estudio del maestro, y hemos aprendido a ver nuestras cicatrices no como marcas de daño, sino como intrincadas y hermosas vetas de oro. Hemos aprendido a honrar nuestra historia, a ver la historia de nuestra supervivencia como testimonio de nuestra resiliencia. En esto reside un inmenso poder y autocompasión. Nos permite reclamar nuestro pasado no como fuente de vergüenza, sino como fuente de fortaleza. Y ahora estamos listos para dar otro paso, para profundizar en la naturaleza de la mente. Hemos aprendido a cambiar nuestra relación con la historia, nuestro pasado. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué es una historia? ¿De qué está hecho un recuerdo? Cuando nos aferramos a lo que se fue, ¿a qué nos aferramos exactamente? Queremos aferrarnos a la persona, al lugar, al sentimiento, al acontecimiento mismo. Sentimos su peso en nuestras manos, sólido y real. Pero el pasado, por definición, ya no está aquí. El acontecimiento terminó. La persona se fue o ha cambiado. El momento se ha desvanecido en la gran niebla del tiempo o entonc. ¿Qué es esa cosa en nuestras mentes que se siente tan sólida? ¿Qué es ese fantasma con un peso tan tangible? La gran sabiduría del Zen ofrece una respuesta simple y la vez devastadora.
Aloque nas aferramos no es a la cosa en sí, sino a un reflejo de ella. No nos aferramos a la luna. Intentemos aferrarnos a su reflejo, que brilla en la superficie del agua. Y es este error fundamental, esta hermosa y trágica confusión, la que yace en el corazón de gran parte de nuestra lucha. Permitem compartir con ustedes la historia del poeta zen y ermitaño Ryokan. Su nombre significa buen campesero, y según todos los relatos, era precisamente eso. Tras ecos de riguroso entrenamiento en un monasterio, eligió vivir una vida de radicales sencillas. Se instaló en una pequeña y destartalada cabana a media montaña, con un bosque de bambú a sus espaldas y una vista del valle. No posee casi nada, una simple túnica negra, un cuenco para mendigar, algunos libros de pilla y una colección de piedras lisas que usaba para jugar con los niños del pueblo. Su pobreza no era una carencia, era una forma de profunda riqueza. Estaba desahogado. Su vida era un poema viviente, y su corazón estaba abierto al mundo. Una tarde, Ryokan regresaba de un paseo. Tras pasar el día componiendo poemas y compartiendo su escasa comida con los pájaros y las ardillas. Al acercarse a su cabana, vio que la pequeña reja de cana que la servía de puerta estaba torcida. Supo al instante que tenía una visita. Dentro, encontró a un hombre, un ladrón, rebuscando frenéticamente entre sus escasas pertenencias. El ladrón había volcado su estera, esparcido sus libros y ahora miraba con creciente frustración los rincones vacíos de la cabana. No había, por supuesto, nada de valor que robar. Ryokan no sentía ira, no sentía miedo. De pie en la puerta, observando a este hombre desesperado, su corazón se llenó de una inmensa y dolorosa compasión. No veo a un criminal, sino a un ser humano perdido en el sufrimiento del deseo. Amigo, dijo Ryokan suavemente, con voz suave para no asustar al hombre. El ladrón saltó, llorando con miedo en los ojos, listo para lucrar o huir. Has recorrido un largo camino por la montaña para visitarme, continuó Ryokan con una sonrisa sincera y cálida. Why no deberías tener que regresar con las manos vacías? Es un largo viaje de regreso. El ladrón se quedó mirando, completamente desconcertado. Había esperado ser maldecido, atacado o como mínimo, que le gritaran. No sabía cómo responder a ese extraño y amable bienvenida. Ryokan miró su cabana vacía y luego su propio cuerpo. Empezó a descer el cinturón de su única túnica. Siento tener tan poco que ofrecerte, Bio. Por favor, toma mi ropa. Es todo lo que tengo. La noche será fría durante el descenso. Se quitó la túnica de los hombros y se la ofreció al ladrón. El hombre, en estado de shock, la tomó instintivamente. Se aferró a la tela cálida y desgastada, murmuró algo incoherente y, completamente desorientado, salió a trompicones de la cabana y halló en la noche. Ryokan se quedó desnudo en la puerta de su cabana vacía. El aire fresco de la noche le rozó la piel. Miró el vasto y silencioso valle y el cielo, donde una luna lina y brillante se alzaba sobre los pinos, inundando el mundo con su serena luz. Se sentó en su terraza, sin sentir frío ni perdida. Observa como la figura del ladrón desaparece en la oscuridad y un profundo suspiro escapó de sus labios. No fue un suspiro de alivio, sino de profunda y tierna compasión. Pobrecito, susurró Ryokan a la luna. Pobrecito. Oyala lo hubiera podido regalar esta hermosa luna.
Esta historia abre una puerta a una de las enseñanzas más profundas del espíritu humano. El ladrón representa el estado cotidiano de nuestra mente. Buscaba cosas que pudiera agarrar, cosas que pudiera pasar. Buscaba valor en los objetos, la ropa, el cuenco, las cosas que se pueden sostener y pasar. Consiguió la ropa. Consiguió las únicas cosas que había para conseguir. Pero se perdió por completo el verdadero tesoro. Ryokan, por otro lado, comprendía la diferencia entre posesión y realidad. La ropa era solo una cobertura, una forma temporal. La luna, la vasta, silenciosa, luminosa y inapropiada realidad del momento presente, era la verdadera riqueza. El ladrón robó el reflejo, y Ryokan se quedó con la luna misma. Nos pasamos la vida siendo el ladrón. Perseguimos los reflejos. El recuerdo de un amor perdido es un reflejo. Lo captamos, lo pulimos en nuestras mentes, sentimos el dolor de su partida, pero no es el amor en sí. El amor, como la luna, era una realidad vasta y presente. El recuerdo es una imagen parpadeante en la superficie de nuestra mente. Un logro pasado es un reflejo. Nos aferramos a la idea de quienes fuimos, a la gloria de ese momento, pero no es la realidad viva y palpitante de quienes somos ahora. Una herida pasada, una historia de traición, es un reflejo. Es una imagen poderosa, oscura y distorsionada en el agua, pero no es el evento. El evento ha terminado. Solo queda su fantasma brillante y doloroso. Esta es la esencia de la enseñanza. Deshañado vacío. Cuando escuchamos esta palabra, solemos pensar en un vacío frío y vacío, en una nada desolada. Pero esto es un malentendido. Shunyata significa que las cosas no existen. Significa que carecen de un yo sólido, separado y independiente. Significa que son como reflejos. Piensa en el reflejo de la luna en un lago. ¿Existe? Sí. Puedes verlo. Es hermoso. Es luminoso. Pero, ¿tiene alguna existencia propia? No. Depende completamente de tres cosas: la luna, el agua y los hoyos para percibirlo. Carece de realidad independiente. Si una nube cubre la luna, el reflejo desaparece. Si el viento ondula el agua, el reflejo se hace añicos. Si cierras los hoyos, desaparece. Nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, nuestras historias sobre nosotros mismos son exactamente así. Dependen completamente de las condiciones de nuestra mente. Si estamos alegres, el reflejo de un recuerdo puede parecer cálido y hermoso. Si estamos tristes, es mismo recuerdo puede parecer trágico y doloroso. El reflejo cambia, porque la superficie del agua. Nuestro estado emocional cambia constantemente. Nuestro sufrimiento proviene de intentar vivir del reflejo. Intentemos construir nuestra casa sobre él. Intentemos aferrarnos a él, sujetarlo, protegerlo del viento. Nos enojamos cuando se rompe. Nos aflige cuando se desvanece. Hemos olvidado que nuestro verdadero hogar no está en la superficie del agua. Nuestro verdadero hogar es el cielo. Nuestra verdadera naturaleza es la luna misma, serena, silenciosa y plena, permanece intacta ante el caos del agua. El viento puede azotar el lago con furia, pero la luna permanece plácida. Mil piedras pueden ser arrojadas al agua, destrozando el reflejo una y otra vez, pero la luna permanece perfectamente lina, perfectamente luminosa. To ser profundo y esencial, la conciencia que lee estas palabras ahora mismo es la luna. Es esa vasta, silenciosa presencia testigo,
Consciente de todos los pensamientos, todos los recuerdos, todos los reflejos que danzan, brillan y se rompen en la superficie de tu mente. No eres el reflejo fugaz. Simplemente es confundido con él. Intentamos experimentarlo directamente. Deja que tu cuerpo se asiente en un profundo descanso. Leva tu atención hacia tu interior, al lago tranquilo de tu mente. Por un instante, deja que su superficie permanezca quieta y oscura. Ahora, deja que surja un recuerdo. El hecho no que te aferra, no que tenga una fuerte carga emocional. Puede ser un recuerdo feliz o triste, no importa. Simplemente déjalo surgir. Míralo formarse en la superficie de tu mente, como el reflejo de una brillante luna sobre el agua quieta. Observa los detalles. Observa los rostros, los lugares, los colores. Siente las emociones que se vinculan a este reflejo. La dulzura, el anhelo, el dolor, la ira. Deja cautivar por completo por un instante. Este es nuestro estado normal. Nos perdemos en la imagen. Creemos que es real. Siente su poder. Ahora, con una intención suave, hagamos un pequeño experimento. En silencio, en el fondo de tu mente, crea una etiqueta suave y clara. Esto es un reflejo, solo eso. Esto no es la luna. Es un reflejo en el agua. Siente el sutil cambio que se produce con este etiquetado. Se crea un pequeño espacio. Una ligera distancia entre ti, el observador, y la imagen observada. Ahora, vamos un paso más allá. Imagina que sostienes una piedrita diminuta y lisa. Esta piedrita representa la conciencia del momento presente. Podría ser la sensación de tu respiración. Podría ser un sonido en la habitación. Ahora, mentalmente deja caer suavemente esa piedrita en el centro del lago. Observa lo que sucede. La piedra toca el agua y diminutas ondas concéntricas se extienden hacia afuera. Al extenderse, tocan el hermoso y perfecto reflejo de la luna, y el reflejo se hace añicos. Se deshace en fragmentos de las brillantes y danzantes. La imagen, coherente desaparece, disuelta en un caótico y hermoso caos de destellos. Cuide con esto. El recuerdo, que parece tan sólido y poderoso ese momento, se ha roto con el simple toque del momento presente. Esto revela su verdadera naturaleza. Nunca fue sólido. Siempre fue una apariencia efímera, dependiente y frágil. No tengas miedo de esta destrucción. No he perdido aquí, porque ahora te invito a hacer lo que has rioken. Levanta la mirada. Eleva tu atención de la superficie agitada del agua. Mira hacia arriba. Y allí, alto en el vasto, silencioso y oscuro cielo de tu propia conciencia, mira la luna misma. Es completo. Es perfecto. Es sereno. Nunca fue tocado por la piedra. Nunca fue afectado por la rotura de su reflejo. Ha estado ahí todo el tiempo, silencioso, paciente y luminoso, esperando a que lo mires. Descansa tu atención aquí. Descansa en ser la luna. Siente su calma, su firmeza, su profundo y apacible silencio. Esta es tu verdadera naturaleza. Esta vasta, abierta y observadora conciencia es quien eres. Los reflejos van y vienen. El agua a veces está quieta y a veces tormentosa. Para ti eres la luna. Eres el cielo que lo contiene todo la paz que buscas no está en fallar los reflejos, en preservarlos, en intentar que el agua permanezca en perfecta calma para siempre. Y esa es una tarea imposible y agotadora. La paz que buscas está en cambiar tu identidad. Está en la simple, profunda mirada hacia arriba. Está en recordar que eres la luna, no su fugaz,
fragile y hermosa imagen en el agua.cund. O aprendiz amar la realidad de la luna, más que la historia de su reflejo. Encuentras una libertad inquebrantable. Puedes apreciar los reflejos cuando aparecen. Los dulces recuerdos, las lecciones del pasado, pero ya no te aferras a ellos. Ya no los confundes con tu hogar. Sabes que tu verdadero hogar está en la vasta y silenciosa paz del cielo. Y que este hogar, esta hermosa luna, jamás te será arrebatado. Nos hemos sentado en la profunda quietud de la noche, y hemos contemplado el agua de nuestras mentes. Hemos aprendido a ver nuestros recuerdos más perchados y dolorosos no como la luna misma, sino como su reflejo parpadeante, frágil y hermoso. Este es un profundo cambio de percepción. Nos da el espacio para ver que aquello a lo que nos aferramos no es todo, no es una cosa en absoluto, sino una apariencia brillante, un eco. Pero esta perspectiva nos lleva a la siguiente pregunta. Crucial. ¿Qué les da estas reflexiones su poder sobre nosotros? Como un recuerdo neutro, una simple imagen en el agua, se convierte en una fuente de profunda alegría a la que nos aferramos desesperadamente, o en una fuente de profundo dolor del que intentemos escapar sin cesar? El poder no proviene del reflejo en sí. El poder proviene de la etiqueta que le ponemos. Es el juicio que le impartimos al recuerdo, lo que le confiere su carga emocional. En el instante en que ocurre un evento, la mente, en su incesante necesidad de crear orden y narrativa, se precipita con su giro candente. Graba una etiqueta en la experiencia. Esto fue bueno. Oh, esto fue malo. Y con es único y rápido acto de juicio, el recuerdo deja de ser un reflejo neutral. Ahora es una posición perchada que etcétera, o un residuo tóxico que deseca. Cuando etiquetamos un recuerdo como bueno, creamos una historia de ganancia, y vivimos con miedo a la pérdida, comparando constantemente nuestro momento presente con el pasado dorado. Cuando etiquetamos un recuerdo como malo, creamos una historia de pérdida, y vivimos en un estado de agravio y miedo, intentando siempre evitar que el pasado se repita. Ambas son formas de esclavitud. Ambas son una prisión construida a partir del simple y poderoso acto de juicio. El camino a la libertad no consiste en tener acumular solo buenos recuerdos. Es una tarea imposible. El camino reside en el acto radical de dar atrás el giro candente. Se trata de cultivar la sabiduría para contemplar los acontecimientos de nuestra vida con una perspectiva más amplia, humilde y espaciosa, liberando la arrogante suposición de que estamos calificados para ser los jueces finales de nuestra propia historia. Hey, una historia antigua y sencilla, contada durante siglos en los tranquilos monasterios y las humildes granjas de Oriente, que encierra la clave de esta libertad. Es la historia de un granjero. Este granjero vivía en una pequeña aldea remota, donde la vida era sencilla y la tierra dura. No era un hombre particularmente sabio, como lo es un erudito, en su iluminación. Lo hacía sobresalir. Era simplemente un hombre profundamente arraigado en la tierra, atento a las estaciones, y que había aprendido a vivir con una tranquila aceptación de la profunda incertidumbre de la vida. Sus vecinos, sin embargo, eran como la mayoría de nosotros. Eran rápidos para celebrar, rápidos para desesperarse, y siempre seguros de comprender el significado de cada acontecimiento. Un día, el único caballo del granjero, un animal fuerte y valioso del que dependía para sus campos, rompió la cerca y huyó a las montañas. Pronto, la noticia se extendió por todo el pueblo.
Los vecinos del granjero acudieron a su casa para darle el pésame. Q mala suerte. Dijeron, sacudiendo la cabeza con lastima. Perda de único caballo gesto anis de la siembra. Es un desastre. Estás arruinado. Q mala suerte. El granjero escuchó su condolencia con rostro sereno. Miró el campo vacío donde pastaba su caballo. Quizzes. Dijo. Los vecinos quedaron desconcertados por su respuesta. ¿Qué quería decir con tal vez? Era claramente una catástrofe. Pero se fueron a casa, murmurando sobre la extraña indiferencia del viejo granjero. Una semana después, ocurrió un milagro. El caballo del granjero regresó de las montañas. Y no estaba solo. Se le había unido una manada de 12 magníficos cementerios salvajes. De repente, el pobre granjero era dueño de 3 caballos. Todo el pueblo estaba en festejos por él. Todos corrieron a su casa con los rostros radiantes de emoción. Tenías razón en no desesperar. Gritaron, dando una palmada en la espalda. Esto no es un desastre, es una bendición. Ahora eres el hombre más rico del pueblo. Q. Suerte tan increíble y maravillosa. El granjero se quedó lleno a su nueva manada, acariciando el cuello de su viejo caballo. Escuchó las felicitaciones, sin cambiar de expresión. Quizzes, tío. Una vez más, los vecinos quedaron perplejos. Era indiscutiblemente buena suerte. ¿Cómo no iba a verlo? Pero lo dejaron con su extraña sabiduría. Unas semanas después, el único hijo del granjero intentaba domar uno de los cementerios salvajes. El caballo poderoso y indemido tiró al joven al suelo. La caída fue grave y el hijo se rompió la pierna en varias partes. El curandero del pueblo hizo lo que pudo, pero era evidente que la pierna nunca sanaría del todo. El hijo del granjero, su única ayuda para trabajar la tierra, estaba ahora lisiado. Una vez más, la multitud de vecinos se dirigió a la casa del granjero, con el rostro destrozado por la pena y la compasión. Ay, esa manada de caballos era una maldición disfrazada. Dijeron con tristeza, tu pobre hijo. Queda mutilado de por vida. Es la peor suerte imaginable. Una verdadera tragedia. El granjero se sentó junto a la cama de su hijo, con la mirada fija. Escuchó sus lamentos. Quizzes. Dijo. La primavera siguiente. El ejercicio del emperador marcó hacia el valle. El imperio estaba en guerra con un reino vecino, y reclutaban a la fuerza a todos los jóvenes sanos de las aldeas. En la aldea del granjero, todas las familias lo eran. Hijos fueron arrancados de las brazos de sus madres, jóvenes esposos de sus esposas. El aire estaba cargado de dolor y terror. Pues todos sabían que la mayoría de los jóvenes enviados a esta guerra nunca regresarían. Los vecinos, tras la partida de sus propios hijos, miraban al granjero con envidia. La pierna rota de tu hijo. No fue mala suerte en absoluto. Sucedieron entre ellos. Fue una suerte inmensa. Su herida le ha salvado la vida. Ti eres el único cuyo hijo está salvo. Tu suerte es realmente asombrosa. El granjero, viendo el ejercicio desaparecer por el camino, con su propio hijo a salvo, paró con dolor. A su lado, simplemente dijo, tal vez. El tal vez del granjero no es sino de indiferencia en hay de insensatez. Es la expresión de la sabiduría más profunda. Es la sabiduría de la humildad. Es el reconocimiento de que nuestra perspectiva es increíblemente limitada. Nuestra vida es como un vasto y magnífico pergamino, pintado con una intrincada historia,
que se extiende kilómetros. En cualquier momento, solo. Podemos ver un pequeño centímetro cuadrado de este gran tapiz. Vimos una imagen oscura y aterradora, y decimos, todo el pergamino es una tragedia. Vimos una imagen brillante y hermosa y decimos, todo el pergamino es una comedia. Pero no tenemos una idea de lo que está pintado en la siguiente sección. Y mucho menos de la grandiosa y arrolladora narrativa que da sentido a todos los lugares oscuros y luminosos. El tal vez del granjero es una poderosa práctica meditativa. Es la ley que abre la prisión de nuestras narrativas rígidas. Cuando aplicamos una etiqueta definitiva de bueno o malo a un evento de nuestro pasado, lo congelamos. Convertimos un evento fluido e interconectado en una estatua sólida, y aislada en el museo de nuestra mente. Y entonces nos vimos obligados a relacionarnos con esa estatua para siempre, ya sea poniéndola con nuestro ángel o recazándola con nuestro ideal, la sabiduría del granjero. Es de que la historia respira. Es confiar en que el pergamino es más grande que nuestra interpretación. Tragamos esta sabiduría a nuestras vidas ahora. Deja que tu cuerpo encuentre un estado de tranquilidad. Deja que respiración sea suave y natural. Quiero que recuerdes un evento de tu pasado, un recuerdo en torno que hayas construido una historia sólida y contundente. Un recuerdo que hayas etiquetado definitivamente como esto fue lo peor que me ha pasado. Oh, este fue el mejor momento de mi vida. El llenó. Y por un momento, permitid tener la historia como lo haces normalmente. Siente la certeza de tu juicio al respecto. Si es un recuerdo malo, siente la familiar punzada de arrepentimiento, la ira, el victimismo. Si es un recuerdo bueno, siente la familiar oleada de nostalgia, el anhelo, la sensación de que nada volverá a ser tan bueno. Reconoce el poder de esta etiqueta. Esta es la historia que te has contado 1000 veces. Ahora, introduzcamos la sabiduría silenciosa del granjero. Mientras retienes el recuerdo en tu mente, suavemente, como un susurro, introduce la palabra. Quizzes. Mi amigo me traicionó. Fue algo terrible y imperdonable. Tal vez. Conseguí ese trabajo y fue el mayor éxito de mi vida. Tal vez. Pasé por esa enfermedad y fue una tragedia sin sentido. Tal vez. Me enamoré y fue pura y perfecta felicidad. Tal vez. Observa lo que esto es. No borra el evento. No niega tus sentimientos al respecto. Simplemente introduce una pequeña grieta de duda en el sólido muro de certeza. Crea un espacio. Abra una puerta. Ahora, profundicemos en esto con la imagen del pergamino desplegándonos. Visualiza ese recuerdo, ese evento, como una escena única y vívida pintada en un vasto pergamino. Puedes ver todos sus detalles, sus colores, sus personajes. Esta es la parte del pergamino que te sabes de amor, pero ahora, presta atención al resto del pergamino. Observa las secciones apretadas que se extienden infinitamente a izquierda y derecha. No tienes una idea de lo que está pintado allí. La historia de lo que condujo a este evento, y la historia de lo que este evento condujo, está casi oculta a tu vista. Con esta imagen en mente, haz algunas preguntas. ¿Qué pasó después de lo malo que ocurrió? ¿Qué puerta se cerró? ¿Y qué otra puerta? Una puerta que nunca habrías notado, se abrió? ¿Cuál es la pérdida de ese trabajo? Te llevo a descubrir una nueva página. ¿Cuál es el final de esa relación? Te enseño una lección sobre ti mismo que necesitabas aprender.
Desesperadumt. Quisisland firmidad te conecto con una profunda compasión en los demás que desconocidas no necesitas encontrar un giro positivo y elegante. La cuestión no es convertir una mala historia en una buena. La cuestión es ver que ninguna historia termina jamás. La cuestión es reconocer la vasta y incognoscible red de causas y conditions que conforman una vida. Puedes realmente, con absoluta certeza, conocer el significado completo de un solo evento, dicha que la sensación de desconocimiento te invada. Liberate de la pesada carga de tener que ser el narrador omnisciente de tu vida. No es de trabajo conocer toda la trama. Es simplemente estar presente con la parte del pergamino que se desenrolla ante ti ahora mismo. El granjero estaba en paz, no porque tuviera buena o mala suerte. Estaba en paz porque había abandonado por completo el juego de juzgar la suerte. Se conformaba con vivir en el misterio. Cuando podemos mirar nuestro pasado con esta misma humildad, nos sentimos libres. Ya no estamos atados en nuestros triunfos, ni en nuestras tragedias. Podemos ver todas las escenas de nuestra vida, las bellas, las dolorosas, las confusas, las alegres, como partes necesarias de una vasta, intrincada y, en última instancia, misteriosa pintura. Y finalmente podemos dirigir nuestra atención a la sección limpia y sin pintar del pergamino que es ante nosotros ahora mismo, sosteniendo nuestro pincel con mano más ligera, listos para lo que venga. Hemos viajado lejos llenos en esta noche serena. Hemos entrado en las habitaciones vacías de la perdida, y hemos aprendido a honrar el espacio dado atrás. Hemos sentido la punzada de la espina del recuerdo, y hemos visto cómo la hundimos. Mas con nuestra propia mano apretada. Nos hemos sentado a orillas del gran río de la impermanencia, observando el fluir incesante de nuestras mentes. Hemos aprendido a ver nuestras cicatrices no como daños, sino como oro reluciente, y a considerar las historias de nuestras vidas no como verdades rígidas, sino como escenas individuales en un vasto y incognoscible pergamino en desarrollo. En todas estas exploraciones, nuestro enfoque se ha centrado en ¿cuál es la naturaleza de la perdida? ¿Cuál es la naturaleza de la memoria? ¿Cuál es la naturaleza de nuestras historias? Hemos estado examinando los objetos a los que nos aferramos, dándoles vueltas a la luz de la conciencia, con la esperanza de comprenderlos también que pierden su poder sobre nosotros. Esta es una parte vital y necesaria del camino. Esta es una parte vital estevar. Esta es una parte vital y necesaria del camino. Para ahora, estamos listos para una indagación diferente, un giro tan radical que puede parecer que estamos alterando los cimientos mismos del mundo. Esta noche, nos atrevemos a plantearnos una nueva pregunta. ¿Y si el problema nunca ha sido el recuerdo al que nos aferramos? ¿Y si el problema no es la persona que extrañamos, el dolor que sufrimos, ni el futuro que tememos? ¿Y si toda nuestra investigación se ha enfocado en la dirección equivocada? Durante todo este tiempo, hemos estado observando el reflejo en el agua. Ahora, debemos girarnos y mirar a quien nos mira. Hemos estado examinando lo que se sostiene. Ahora, debemos examinar la mano que sostiene. Este es el gran age de la práctica. Zen es un giro de 180 grados de la luz de la conciencia, alejándose del mundo de los objetos y regresando a su fuente. El sujeto, el yo, el misterioso yo que está en el centro de toda nuestra experiencia. Para facilitar este giro profundo, los maestros Zen desarrollarán una herramienta única,
un dispositivo para abrir la mente lógica y conceptual. Se llama que on no es un acertijo per resolver. No es un rompecabezas con una respuesta ingeniosa. Con es una bomba espiritual. Es una pregunta imposible de responder para el intelecto. Y su misma imposibilidad es su poder. Está diseñado para agitar la mente pensante, para frustrarla tan completamente que finalmente abandona su búsqueda desesperada de respuestas ahí fuera. Y en ese momento de rendición, en ese silencio del intelecto derrotado, puede surgir una visión más profunda y directa. El más famoso de estos cones, que se ha transmitido durante siglos de maestro e alumno, es este. Conocemos el sonido de dos manos aplaudiendo. Pero dime, ¿cuál es el sonido de una mano? Analicemos la historia de esta pregunta. En el siglo XVIII, el gran maestro Zen Hakuin presentó este con a un joven monje conocido por su mente aguda y brillante. El monje, deseoso de demostrar su comprensión, se retiró a meditar sobre la cuestión. Pensó, el sonido de dos manos es el mundo de la dualidad del sujeto y el objeto. El sonido de una mano debe ser el sonido de la unidad, del mundo anterior a la separación. Regreso al maestro y le digo con confianza, tengo la respuesta. El sonido de una mano es el zumbido profundo y silencioso del universo. Hakuin escuchó y, sin decir palabra, tomó un palito y golpeó la campana de meditación, creando un sonido claro y agudo. Miró al monje. Esto es un sonido, enseñó. Lo que describes es solo una idea. Regresa. El monje, abatido paro. Decidido, se alejó de nuevo, pensando que había sido demasiado abstracto. Esta vez, decidió que el sonido debía ser de la naturaleza, algo puro y increído por el hombre. Regresó y dijo, maestro, el sonido de una mano es el sonido del viento. Que corre entre los pinos. Hakuin simplemente suspiró. Es el sonido del viento, no el de una mano. Vamos! Durante meses, el monje le trajo sonidos a Hakuin. Es el grito de un ganso salvaje. Es el goteo del agua en una cueva oscura. Es el rugido de una cascada leona. Cada vez, Hakuin rechazaba su respuesta. El monje se desesperaba. Ofrece los sonidos más bellos, poéticos y espirituales que podía imaginar, pero el maestro era inflexible. La mente brillante del monje, que siempre había sido su mayor virtud, la estaba fallando por completo. Estaba exhausto, frustrado, y a punto de rendirse. Una tarde, sentado en profunda meditación, destrozado y vacío de todas sus brillantes ideas, finalmente se detuvo, escuchando un sonido fuera de sí mismo. Dejó de buscar una respuesta para el maestro. Agotado, su mente se aquietó. Y en ese silencio, la pregunta se volvió hacia su interior. ¿Qué es el sonido de una mano? Se dio cuenta, en un destello de intuición, que no fue un pensamiento, sino una experiencia total de cuerpo y mente, de que el con no era una pregunta sobre existe. Era una pregunta sobre y acute el nu estar a vida entera. Es el sonido de dos manos aplaudiendo. Estoy yo, la primera mano, y el objeto de mi experiencia, la segunda mano. Yo y la persona que extrago. Yo y el trabajo que deseo. Yo y el dolor en mi cuerpo. Yo y el recuerdo al que me aferro. La interacción entre estas dos manos crea el sonido de nuestra vida. El drama infinito de alegría y tristeza, ganancia y pérdida, placer y dolor. Nuestra atención está siempre centrada en el sonido mismo
y en la segunda mano. Pensamos. Si tan solo esa segunda mano fuera diferente. Si tan solo esa persona no me hubiera dejado. Si tan solo pudiera conseguir trabajo. Si tan solo dolor desapareciera. Nos pasamos la vida entera intentando manipular la segunda mano, con la esperanza de crear un sonido más agradable. ¿Cuál es el sonido de una mano? Es una instrucción directa y radical. Es el maestro gritando, olvídate del secundero. Por un instante, retira tu atención de la persona, el recuerdo, el objeto de tu deseo o tu aversión. Déjalo ir. Deja que se desvanezca. Ahora bien, ¿qué queda? ¿Qué hay cuando solo existe la primera mano, el yo completamente solo? ¿Qué es la energía pura, sin adulterar, de tu propia conciencia, antes de que tenga algo contra lo que aplaudir? ¿Cuál es el sonido de ti? El joven monje, en su momento de profundo silencio, finalmente comprendió. Apartó su atención de todos los sonidos del mundo y contempló profundamente la naturaleza de quien lo escuchaba. Comprendió la fuente de todo sonido. Regresó a Hakuin y esta vez no respondió. Simplemente hizo una profunda reverencia. Hakuin sonrió y asintió. El monje finalmente lo había oído. Asterisk. Esta es la indagación más profunda que podemos hacer. Es el viaje de ¿a qué me aferra? ¿A quién se aferra? Adentrémonos juntos en esta indagación. No será una visualización, sino una investigación directa. Permitid estar en calma. Deja que el peso de tu cuerpo descanse por completo. Recuerda algo a lo que estés apagado ahora mismo. Una persona que extrañas, un deseo intenso en ti, un resentimiento que guardas. Elige un objeto al que te aferras. Este es de segunda mano. Por un momento, siente el sonido que esto crea. Siente el dolor familiar de extraer a alguien. Siente la energía aguda y inquieta del deseo. Siente el nudo caliente y apretado del resentimiento. Este es el sonido de dos manos aplaudiendo. El ten y el creando un sentimiento. Reconoce este sentimiento plenamente. Ahora, seguiremos las instrucciones del con. Soltaremos suavemente el secundero. Lentamente deja que la imagen de la persona que extragas se disuelva. Deja que la historia de tu resentimiento se desvanezca. Deja que el objeto de tu deseo se desmaterialice. Solo por estos breves momentos, no vas a interactuar con HISTORIA en absoluto. Estás dejando caer la otra mano. Y ahora, solo te queda una mano. Te queda la sensación de crudeza en el cuerpo, sin su objeto. ¿Qué es? ¿Qué es esta energía pura en tu pecho, en tus entrañas, en tu garganta? Ahora que no tiene nombre en hay rostro al que aferrarse. Esta es la verdadera pregunta. No intentes responderla con palabras. Las palabras son solo de segunda mano. En cambio, dirige tu atención directamente a la sensación más humedad. Si es angelo, ¿cuál es la textura pura y cruda de la extraga, sin el rostro de la persona? ¿Es un vacío? ¿Un dolor? ¿Una vibración? ¿Dónde se encuentra en tu cuerpo? Sentete curioso al respecto. Investigalo con la precisión delicada de un científico. Si es deseo. ¿Qué sería de la energía pura del cuerpo, sin la imagen de lo que decís? ¿Es una energía que se proyecta hacia adelante? ¿Una inquietud? ¿Una sensación de tensión interior? Explora esos límites. Si es aires, ¿qué sería de la cruda sensación de resistir sin la historia de la injusticia? ¿Es calor? ¿Es opresión? ¿Es una energía vibrante? No la rechaces.
simplemente centella. Enfrente de ella esta energía cruda, y preconceptual, es la mano única. Esta es la fuente del apego. Las historias y las personas son solo los ganchos convenientes donde esta energía aprende a engancharse. Ahora, profundicemos un poco más. Mientras sientes esta energía pura, con esta mano, haz la pregunta final. Y de nuevo, no busques una respuesta verbal. Diga que la pregunta misma sea de meditación. Pregunta. ¿Quién es consciente de este sentimiento? ¿Quién es este yo, que presencia este ángelo, este deseo, esta aferra? ¿Quién es el observador? Diga que la pregunta flota en el silencio de tu mente. No busques una respuesta. Simplemente descansa en el espacio abierto de la pregunta misma. Estás dirigiendo la luz de la conciencia hacia sí misma. Estás buscando la fuente de la luz dad al hacer esto. Quizá notes que la energía misma empieza a cambiar. Al encontrarla con esta conciencia abierta y cuestionadora, sin un segundo poder al que lucrar o al que aferrarse, no tiene nada que la sustente. El ángelo, la aferra, el deseo, al verlos no como un problema sino simplemente como pura energía, pueden empezar a suavizarse, a disolverse de nuevo en la amplitud de la que surgieron. Este es el sonido de una mano. Es el sonido de la mente antes de dividir el mundo en yo y otro. Es el sonido de la presencia pura. Es el zumbido silencioso de tu propio ser, que siempre está presente, bajo el aplauso estridente de tus historias y tus luchas. La paz que buscas no está en encontrar una mejor segunda mano contra la que aplaudir. No está en encontrar a la persona perfecta en la vida perfecta. Y esa es una búsqueda interminable y agotadora. La verdadera paz se encuentra en retirar. Tu energía frenética de la búsqueda y aprender a descansar en la naturaleza silenciosa, plena y completa de tu propia mano. No necesita nada contra lo que aplaudir para estar completa. Ya está completa. Siempre lo ha estado. Asterisk. Nos hemos adentrado en el misterio silencioso del ser. Hemos sostenido el gran con de una mano, desviando la luz de la conciencia del mundo de las cosas hacia la fuente silenciosa y testigo. En es profundo giro hacia el interior, comenzamos a tocar un espacio de quietud, una presencia que no necesita nada para estar completa. Este es el refugio supremo, el verdadero hogar del espíritu. Para al sentarnos en este espacio tranquilo, surge una pregunta urgente. ¿Cuáles son las consecuencias del olvido? ¿Qué sucede cuando nos alejamos de esta quietud interior? Y volvemos a entrarnos habitaciones ruidosas y desordenadas de nuestra mente. Hemos investigado la naturaleza de nuestros apegos, para ahora debemos afrontar con los ojos abiertos y un corazón compasivo el verdadero peligro de vivir en ellos. Debemos comprender que nuestras ansiedades habituales, nuestros agravios más perchados, y nuestros deseos más acuciantes, no son solo capricos inofensivos de la personalidad. Son la estructura misma de una prisión, una casa que se incendia. Lenta, silenciosa e inexorablemente el camino zen es apacible, pero no pasivo. Es un camino de despertar radical, y a veces, despertar requiere una conmoción. Requiere que vimos el verdadero peligro de nuestro letargo. Buda, en su gran compasión, comprendió que los seres humanos a menudo están demasiado distraídos por sus propios juegos como para percatarse del peligro que corren. Así, en el antiguo texto del Sutra del Loto, ofreció una parábola, una historia tan vívida y poderosa que su humor en se puede oír a través de los siglos. Es la parábola de la casa en llamas,
Imagine una vasta y antigua mansión. Es vieja, su magnífica estructura comienza a deteriorarse. Su pintura, antes brillante, se está descascarando. Sus amplios pasillos están llenos de polvo y sus cimientos están llenos de grietas. La casa solo tiene una puerta de entrada y salida. Dentro de esta extensa y laberíntica casa, viven los numerosos hijos de un hombre adinerado. El hombre, el padre, está de viaje de negocios, y los niños están abandonados a su suerte. Están tan absortos en sus juegos que no se dan cuenta del estado de la casa. Y lo que es más importante, no se dan cuenta de que se ha iniciado un incendio. No empezó con una gran explosión, sino como una pequeña chispa insidiosa en un rincón olvidado. Ahora se extiende lentamente. El humo, al principio, tenue, gris, empieza a extenderse por los pasillos. Un olor acre y peligroso flota en el aire. El fuego empieza a lamar los pilares de madera y a consumir las paredes de papel. La casa se está convirtiendo en una trampa mortal. El padre, al volver a casa, ve las llamas que salen disparadas por las ventanas. El terror lo invade. Sus hijos están dentro. Corre hacia la única puerta y las ve a través del humo, jugando alegremente, completamente ajenos al infierno que está al punto de consumirlos. Niños, grita, salgan. La casa está en llamas. Corren grave peligro. Pero los niños no levantan la vista. Están jugando con sus juguetes. Un niño está completamente absorto en un pequeño carrito de madera, levándolo a toda velocidad. Otro viste con carrico a una hermosa muñeca. Otros juegan a juegos de azar o luchan entre sí, riendo y gritando. Las advertencias del padre son solo un sonido de fondo, menos interesante que el mundo de sus juegos. El humo se espesa, pero sus sonidos están tan embotados por la intensa concentración en sus juguetes, que ni siquiera notan el escozor en sus oídos. El padre se da cuenta, con creciente horror, de que no escucharán las advertencias de peligro. Están demasiado apagados. Su mundo está definido por sus juguetes, y la idea de abandonarlos es más aterradora que el peligro abstracto de un incendio, que no pueden comprender del todo su mente corre a mil. No puede entrar corriendo y sacarlos uno por uno. Son demasiados, y la casa es demasiado grande. Si lo intenta, todos perecerán. Necesita una forma de echarlos. De hacer los decirs a de la casa en llamas por su propia voluntad. Necesita un medio hábil, un esfuerzo, y así cambia su llamado. Sabiendo lo que aman sus hijos, les grita con una nueva y emocionante promesa. Niños, dejen de jugar. Vengan rápido a la puerta. Tengo algo maravilloso para ustedes. Algo mejor que todos sus juguetes. Les he traído carros magníficos que nunca han visto. He carros hermosos tirados por mansas cabras, y carros más imponentes tirados por elegantes cirros. Y para los mayores, tengo carros grandes y poderosos tirados por imponentes bueyes blancos, adornados con joyas, y que repican con campanilas. Los esperan justo afuera de la puerta. Pero deben venir ahora. Vengan ahora y reclamenlos. Esto oyen los niños. La promesa de un juguete nuevo y mejor, un premio mayor, finalmente capta su atención. Pensar en estos magníficos carros enjoyados. Es que sus viejos juguetes de madera parezcan aburridos y entails. Un gran deseo surge en ellos y sueltan lo que sostienen. Empiezan a correr, empujándolos, corriendo hacia la única puerta para ser los primeros en reclamar su premio.
Wien de las habitations linas de humo, de las vigas que se derrumban, de las lamas que se acercan, no por hayan del peligro, sino por corn haciana promesa. Cuando todos salieron por la puerta, a salvo al aire libre, miraron a su padre. Él se sintió lleno de alivio y alegría. Y, fiel a su palabra, les dio a cada uno una magnífica carreta, una gran carreta blanca de bueyes, and más hermosa y esplendida que las que les había descrito, cargada con todo lo que pudieran necesitar. No les mintió. Utilizó sus propios deseos con habilidad, con un corazón amoroso, para salvarlos de un peligro que no podían ver por sí mismos. Somos esos niños. Y esta mente, con todos sus apegos y engagos, es esa casa en lamas. El fuego es dukhkal sufrimiento, la ansiedad y la insatisfacción generalizados inherentes a una vida de apego. Es la combustión lenta de nuestros resentimientos, lama, ardiente de nuestra codicia, el humo asfixiante de nuestra ignorancia. Estamos tan absortos en nuestros propios juguetes que no percibimos el peligro. ¿Qué son estos juguetes? Son nuestros apegos más preciados. El juguete de tener razón en una discusión. El juguete de nuestra ambición profesional. El juguete de un romance pasado que repetimos sin cesar en nuestra mente. El juguete de nuestra identidad de víctima. Una historia que nos brinda un extraño y doloroso consuelo. El juguete de nuestras ansiedades con las que juguetimos constantemente, creando que nuestra preocupación es una forma de trabajo productivo. Estamos tan inmersos en estos juegos que cuando la sabiduría nos llama, suéltala, estás sufriendo. Ni siquiera levantamos la vista. El juego es demasiado cautivador. El Padre es nuestra naturaleza búdica innata, nuestra sabiduría y compasión más profundas. Permanes fuera del fuego, y ve el peligro con perfecta claridad. Y nos llama, empleando medios hábiles. Los hermosos carros son las promesas del camino espiritual. Son la promesa de paz, de claridad, de libertad, de compasión ilimitada, de alegría profunda y inquebrantable. No son mentiras. Son la realidad que nos aguarda justo al otro lado de la puerta de nuestra prisión ardiente. El camino y la libertad, entonces, no siempre consiste en comprender la naturaleza del fuego. A veces, se trata de dejarse cautivar tanto por la posibilidad del aire fresco y la libertad que, finalmente, estamos dispuestos a dejar atrás nuestros juguetes y así que somos lo suficientemente valientes para morar en nuestro alrededor. Estamos dispuestos a oler el humo, acomodar en tu cuerpo, siente el suelo bajo tus pies. Y con una intención amable pero honesta, te invito a identificar una habitación en lamas en tu mente. Puede ser la habitación de un resentimiento particular que guardas contra alguien. Puede ser la habitación de una ansiedad recurrente sobre de salud o de futuro. Puede ser la habitación de una creencia profunda de que no eres digno en indigno de ser amado. Elige una de estas habitaciones familiares, líneas de humo. Y por un momento, permite ser consciente del fuego. Puedes sentir el calor de tu propia aire. Puedes oler el humo acre de tu propio miedo. Puedes ver cómo las paredes de este espacio mental están ennegrecidas por el jalen viejo. Cómo el aire está viciado y es difícil respirar. Observa el sufrimiento crónico y leave que este estado mental te causa. Este es el fuego. Ahora, mira tus manos. ¿Qué juguete tienes en la mano que te mantiene en esta habitación? Quizás el juguete de tu propia rectitud.
La historia de cómo te hicieron daño, de cómo tienes razón. Se siente bien tener razón, ¿verdad? Es un juguete atractivo, y satisfactorio, pero mira a tu alrededor. La habitación está en llamas, quizás el juguete del control. El juego de la preocupación, de planificar cada posible resultado negativo, creando que este juego te mantendrá a salvo. Pero siente la tensión en tu cuerpo, siente el agotamiento. El juego de la preocupación está echando leña al fuego. Quizás el juguete de una tristeza familiar, un dolor nostálgico que has obligado durante tanto tiempo que se ha convertido en tu compañero principal. Se siente más seguro que el paisaje desconocido de una vida sin ese dolor. Pero él, muy difícil de ver, sé honesto y amable contigo mismo. Observa el juguete. Observa cómo te aferras a él. Y observa cómo ese mismo apego te mantiene encerrado en la habitación en llamas. Ahora, escucha. ¿Puedes oír la voz del Padre? Esta sabiduría más profunda lamento desde fuera. No te regaga. No te juzga por jugar con tus juguetes. Te llama con una promesa. Sal, susurra. Hey paz aquí afuera. Respira aire fresco. Hey una tranquilidad mental que has olvidado que es posible. Hey un espacio grande, hermoso y abierto. Lo tengo esperándote. Solo tienes que soltar el juguete. Y corre hacia la puerta. Siente como el deseo de esta paz surge en tu corazón. Deja que la promesa del hermoso querido se vuelva más irresistible, más real, que el viejo juguete polvoriento en tus manos. Siente la urgencia. No una urgencia de pánico y miedo, sino una urgencia amorosa y inteligente. El tipo de urgencia que te hace soltar algo que te quema las manos. Tu resentimiento te quema. Tu ansiedad te quema. Tu autocrítica te quema. No tienes que comprender el fuego por completo. Solo necesitas decir más el aire fresco. La puerta siempre está abierta. El camino es simple. Es la decisión de dejar el juguete. La decisión de valorar tu libertad más que tu agravio. La decisión de valorar tu paz más que tu miedo. Por esta noche, simplemente cuidad en el hombro. Parade ante la única puerta de esta habitación en llamas. Siente el calor en tu espalda y el aire fresco en tu rostro. Reconoce el juguete que en sostienes. Y siente la profundo y creciente disposición en tu corazón para finalmente soltarlo. Nos hemos parado a la entrada de la casa en llamas. Hemos sentido el calor en nuestras espaldas y hemos olido la promesa de aire fresco y limpio en la brisa. Hemos escuchado la amada compasiva de nuestra propia sabiduría, permitiéndonos una mayor paz, una libertad más profunda. Si tan solo dejáramos nuestros juguetes y saliéramos. Este reconocimiento del peligro, es sentido cultivado de urgencia amorosa, es un punto de inflexión crucial, y aún así dudamos. ¿Por qué? Si la casa está en llamas, si nuestros apegos nos causan un sufrimiento tan evidente, ¿por qué nos cuesta tanto irnos? ¿Por qué nos quedamos en el hombro, dudando, y a menudo volviendo a la habitación familiar y llena de humo? La respuesta reside en una de las fuerzas más poderosas de la psique humana. El miedo el desconocido de la casa en llamas. Con todo su peligro y su dolor, es un hogar que conocemos su distribución. Sabemos dónde están las tablas del suelo rotas. Conocemos la forma de las sombras en sus pasillos. Nuestro sufrimiento, nuestras ansiedades, nuestros agravios son predecibles. Forman parte de nuestro mundo conocido. El dolor es un punto de referencia.
La miserias un mapa. Salir de casa es entrar en un mundo sin paredes, sin mapa, sin un destino conocido. Es adentrar en el vasto, abierto y aterradoramente libre espacio del momento presente. Soltar puede sentirse menos como adentrarse en un prado tranquilo y más. Como abandonar la única tierra que es conocido para adentrar en un océano inmenso, oscuro y insondable. Preferimos quedarnos con un sufrimiento familiar que arriesgarnos a una libertad desconocida. Esta es la paradoja del corazón humano. Somos marineros, que nos hemos enamorado del ancla, que nos separa del mar para el que nacemos. Imaginen a un marinero, veterano y experimentado. Posee un magnífico barco, una embarcación de gran fuerza y belleza. Sus mástiles son altos y robustos, sus velas están tejidas con maestría, y su casco fue talado con el duramen de un bosque antiguo. Es un barco construido para largos viajes, para capar grandes tormentas y para descubrir nuevos mundos. Nació para la gran inauguración. Para este marinero y su barco no navegan en alta mar. Están enamorados en un pequeño puerto olvidado. Festigadas, este puerto era un puerto bullicioso, lleno de vida y comercio. Pero las corrientes del mundo cambiaron. Las rutas comerciales se modificaron, y el puerto comenzó a caer en desuso. Los diques ahora se están desmoronando. El agua se ha vuelto poco profunda y turbia, llena de limo y algas. Los pocos barcos que cuidan están abandonados y podridos. El puerto es un lugar de decadencia, de estancamiento, de muerte lenta y silenciosa. Sin embargo, el viejo marinero se cuida. Su magnífico barco se sostiene gracias a una única ancla enorme y oxidada, con la cadena repleta de percebes. A diario, el marinero que concaricó su barco. Pu los herrajes de latín hasta que relucen. Remenda las velas, aunque no han sentido un viento fuerte en ecos. Friga las cubiertas, manteniéndolas impecables. Es un cuidador diligente y devoto de un navío que no vive en ninguna parte. A veces, marineros jóvenes pasan por la boca del puerto camino del gran abierto. Lo llaman anciano. ¿Por qué te quedas en este lugar moribundo? Tu barco es magnífico. El mar te llama. Hay islas de belleza inimaginable. Vientos que alegrarán tu corazón. Estrellas tan brillantes que te guiarán en cualquier oscuridad. El mar es vida. ¿Por qué mantienes tu barco atado a una tumba? El viejo marinero frunce el ceño y niega con la cabeza. Son unos tontos, murmura para sí mismo. No saben nada del mar. Allá afuera hay huracanes. Hay olas monstruosas que pueden tragarse un barco entero. Hay paradas, arrecifes y extensiones interminables y solitarias sin tierra a la vista. Hablan de belleza, pero yo conozco el terror. Aquí, palma la barandilla de su barco. Aquí. Estoy a salvo. El agua está tranquila. Conozco cada roca y cada corriente de este puerto. No hay sorpresas. Este es mi hogar. Un día, una maestra zen errante, una mujer con ojos tan claros y profundos como el mar abierto, liga al puerto. Observa largo rato al viejo marinero mientras enrola meticulosamente una cuerda que llama su azara. Luego se acerca a él, con pasos silenciosos sobre el viejo mule de piedra. Él no lo desafía, ni lo llama tanto. Simplemente permanece a su lado, mirando desde su hermoso barco estancado hacia el vasto horizonte azul. Es un hermoso barco, dice ella, con su voz tan tranquila como el agua del puerto. El marinero asiente, complacido. El mejor, dice con orgullo.
Lo he mantenido en perfecto estado durante 40 ecos. El maestro guarda silencio un momento. Entonces ella la es una pregunta sencilla y devastadora. Dice, mirando directamente al alma. Tu barco fue construido para ser un ancla o para navegar. El marinero abre la boca para dar su habitual defensa de la seguridad y su miedo a las tormentas. Pero la pregunta sobrepasa esas defensas. Toca una fibra más profunda, una verdad largamente olvidada dentro de él. Mira los altos mastos, diseñados para atrapar el viento. Mira el fuerte casco, diseñado para cortar las olas. Mira sus propias manos, calosas y hábiles por toda una vida de saber cómo manejar un barco vivo y en movimiento. No nació para ser jardinero de una pieza de museo, nació para ser marinero. El barco no fue construido para ser un ancla, fue construido para navegar. Y en ese momento, la seguridad familiar de su puerto moribundo de repente se siente como una jaula. El éxito en la cadena de su ancla es el color de su propio miedo. Somos es marinero. Nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro ser mismo. Es magnífico barco, construido para el vasto viaje de la vida. Y en nuestro pasado, especialmente un pasado definido por el dolor o el trauma, puede convertirse en nuestro puerto moribundo. Nos aferramos a él. Nos aferramos a su miseria familiar, por tememos las tormentas desconocidas de una vida vivida sin esa definición. La identidad de quien sufre de esta manera particular es el ancla pesada que nos negamos a levantar. Pasamos la vida peleando el bronce de nuestras defensas y limpiando la cubierta de nuestras racionalizaciones. Todo mientras permanecemos atados a un pasado estancado y sin vida. El gran mar abierto es el momento presente, vasto, impredecible. A veces tormentoso, pero siempre vivo. Levar anclas y soltar el poder definidor del pasado, y confiar en que fuimos creados para navegar lo que venga. Exploramos esto juntos ahora, con la suave curiosidad del maestro Zen. Encuentra de postura de descanso cómoda. Diga que de cuerpo. Se tranquilos, y también sea quiete, te invito a visualizarte como es magnífico barco. Siente de propio potencial, de fuerza y resiliencia innatas. Siente la salida cubierta bio tus pies, los altos mastos que se alzan hacia el cielo. Esta es la verdadera naturaleza. Una embarcación diseñada para el gran viaje de la vida. Ahora, dirige tu atención al ancla. Toma conciencia de la pesada cadena que viene desde el costado del barco hasta las aguas turbias. Esta cadena es tú. Apego a una historia en particular, un miedo particular que te mantiene anclado al pasado. ¿Qué significa para ti? ¿Es el miedo a estar solo? ¿El miedo al fracaso? ¿El miedo a perder el control? ¿El miedo a que, si dices irte antiguo dolor, ya no sabes quién eres? Siente el inmenso peso de esta ancla. Mirala enterrada en el lodo, y el seno del fondo del puerto. Este es tu sufrimiento habitual. Siente el extraño consuelo que brinda, la seguridad de lo conocido. Reconoce por qué la has mantenido ali durante tanto tiempo. Ha cumplido un propósito. Te ha impedido enfrentar las tormentas que temías. Agradece su servicio. Gracias por intentar mantenerme salvo. Pues desiro. Pero ahora, como el viejo marinero, es hora de preguntarnos. ¿Naciste para ser ancla o para navegar? Siente la verdad de esa respuesta resonar en lo profundo de tu ser. Fuiste creado para navegar. No vamos a forzar al ancla. No vamos a romper la cadena.
Simplemente vamos a realizar un pequeño y sutil experimento en nuestra imaginación. Mentalmente, empieza a girar el cabrestante. Imagina el sonido de la cadena oxidada, que empieza a rechinar y crujir al subir, eslabón tras eslabón. Siente el inmenso esfuerzo. Este es el trabajo de soltar. No siempre es fácil. Ahora, imagina que es levantado el ancla apenas una pulgada del fondo marino. And no está libre, pero ya no está enterrada. Está suspendida. Y mientras lo haces, siente como el barco se mueve por primera vez en ecos. Siente una suave, casi imperceptible atracción desde la boca del puerto. Es la corriente del gran abierto, el suave tirón de la vida misma, invitándote a avanzar. Puede que sientas miedo. El barco puede crujir y gemir. Tu mente puede gritar. Sobre las tormentas y las paradas, reconoce el miedo. Déjalo estar ahí. Para mantener tu atención en esa suave atracción, esa invitación a lo desconocido. ¿Qué podría haber ahí fuera? ¿Qué nuevas islas de alegría? ¿Qué nuevas constelaciones de sabiduría? ¿Qué nuevas profundidades de decir podrías descubrir si tuvieras la libertad de navegar? No tienes que zarpar hoy. No tienes que enfrentar al huracán. Por esta noche, basta con sentir lo que se siente al levantar el ancla apenas unos centímetros del fondo. Sentir la posibilidad de movimiento. Sentir la dulce promesa del mar abierto. Despertar esa parte de ti que recuerda, en lo profundo de su estructura, que no fue construida para la comodidad del puerto, sino para la gloriosa, impredecible y sagrada aventura del viaje. Hemos sentido el peso oxidado del ancla que nos mantiene anclados en el puerto moribundo del pasado. Hemos reconocido el miedo a la gran apertura, el terror a lo desconocido que nos aferra a nuestro sufrimiento habitual. Esta es una labor honesta. Y difícil. Requerir valencia para nuestro propio miedo, ver las limitaciones autoimpuestas que impiden que nuestros magníficos barcos zarpen. Pero el camino espiritual no se trata solo de enfrentar nuestro miedo y nuestra resistencia. Es también un camino de profunda belleza, de liberación suave y natural. Es un camino de confianza. Tras la intensidad de mirar fijamente el fuego y sentir el peso del ancla, ahora debemos permitir que nuestros corazones se ablandan. Debemos aprender que soltar no siempre es una lucha violenta, como romper una cadena. A veces es tan suave, tan silencioso y tan inevitable como la nieve derritiéndose bajo el sol primaveral. A menudo imaginamos que nuestro dolor, nuestra confusión, nuestros periodos de profunda tristeza son obstáculos. Los vemos como un gran y pesado manto de nieve que ha sepultado el paisaje de nuestras vidas. Y nuestra única tarea es despejarlo lo antes posible para poder volver a la normalidad. Luchamos contra él, nos resistimos, lo vemos como un enemigo de nuestro progreso. Creemos que esta densa negrura oscura es la verdad, y debemos deshacernos de ella para encontrar claridad. Y si esto fuera un malentendido? Y si la nieve no fuera un obstáculo, sino parte del proceso? Y si su propósito no fuera oscurecer, sino prepararnos para una visión más profunda? Y si la sanación que buscamos no se encuentra en el frenético trabajo de pelear, sino en la paciente espera del deshielo? En un monasterio zen en lo alto de las montañas, los inviernos eran largos y rigurosos. Durante meses, el mundo entero se transformaba en un paisaje blanco, silencioso y unificado. Los intrincados patrones del famoso jardín de rocas del templo, los senderos sinuosos,
las diferentes texturas del musco y la piedra, todo desaparece bajo un manto de nieve profundo y impecable. Un joven monje llamado Taka, que solo livaba. Un anno en el monasterio, encontró el invierno increíblemente difícil. Estaba lleno de una energía inquieta. Quería trabajar en los jardines, aprender. Ser.haciendoalgo. Para la nieve era una prisión. Era un símbolo de estancamiento, de vida en suspenso. Miraba por la ventana con frustración, impaciente por el deshielo, impaciente por que el mundo volviera a su forma real. Observa que el anciano abad, un hombre de presencia profunda y serena, tenía una relación muy diferente con la nieve. El abad pasaba horas cada día sentado en la terraza, envuelto en su túnica más gruesa, simplemente contemplando el jardín nevado. No meditaba formalmente, simplemente observaba. Parecía completamente satisfecho, su rostro tan sereno y quieto. Como el paisaje que se extendía ante aquel que no podía comprenderlo. Que había allí para mirar? No había nada más que un campo blanco infinito y indiferenciado. Finalmente, la inquietud lo venció y se acercó al abad. Maestro, dijo, haciendo una reverencia. Disculpe la interrupción, pero lo veo sentado aquí todos los días, durante horas. Puedo preguntar que está mirando. El abad giró la cabeza, lentamente, con una mirada dulce y amable. Señaló la vasta extensión blanca. Estoy mirando la nieve. Respondió simplemente. Pero maestro, insistió Taka, y solo. Nieve, es igual hoy que ayer. Lo oculta todo. Nos impide trabajar. Porque no ocurre la primavera, para que podamos volver a ver el jardín. El abad sonrió, una sonrisa lenta y suave que pareció calentar el aire frío. Ah, Taka, dijo. ¿Crees que la nieve oculta el jardín? Pero yo me siento aquí observando la nieve, para poder apreciar plenamente la forma de las piedras cuando finalmente se derrita. Taka parecía desconcertado. ¿Qué quieres decir? Cuando el jardín está en pleno esplendor estival, explicó el abad, está muy concurrido. Se perciben los vibrantes colores de las azaleas, el aroma del jazmín, el canto de las abejas, los intrincados dibujos de la grava rastrelada. La mirada se dirige en 1000 direcciones diferentes. Es hermoso, pero es fácil perderse la esencia. Señaló el paisaje blanco. Pero ahora, bajo la nieve, el jardín descansa. Se encuentra en un estado de profunda quietud. Todos los detalles superfluos han sido ocultados. El mundo se ha simplificado. Y cuando llega la primavera y la nieve empieza a derretirse, no revelará un caos absoluto. Revelará, poco a poco y una, las formas fundamentales que han estado aquí desde siempre. Lo primero que veremos será la forma oscura y firme de las grandes piedras. Su verdadera naturaleza, su peso, su antigua quietud, se revelará con una claridad imposible de percibir en el ajetrío del verano. La nieve no destruye el jardín Taka, nos prepara para verlo de verdad por primera vez. Nuestros periodos de duelo, nuestra confusión, nuestra tristeza, nuestros momentos de desconocimiento. Estas son las profundas nieves de nuestra vida interior. Nuestro instinto nos lleva a verlas como Taka, como un problema, un obstáculo, algo que debemos eliminar cuanto antes. Queremos volver al jardín de verano de nuestra felicidad y productividad. Pero la sabiduría del abad nos invita a una relación diferente con estos estados. Nos invita a confiar en el proceso. Nos pide creer que es periodo de recubrimiento, no es un desperdicio.
Es un tiempo sagrado de simplificación. Un tiempo en el que los detalles no essentials de nuestras vidas se desvanecen. Es un tiempo que nos prepara para una visión más profunda y clara. Cuando nos perdemos en la niebla del dolor, nuestras ambiciones y nuestros pequeños agravios suelen perder importancia. Cuando estamos confundidos, nuestras rígidas certezas se suavizan. Esto no es un fracaso, es una purificación. La nieve cubre las distracciones para que, cuando llegue el momento, podamos ver las piedras angulares de nuestro ser. ¿Cuáles son estas piedras? Son nuestros valores fundamentals. Nuestra fuerza profunda y inquebrantable. Las verdades fundamentals de nuestro corazón. El amor que es bajo la superficie de nuestro miedo. El proceso de sanación, entonces, no se trata de luchar contra la nieve. Se trata de confiar en el deshielo. Se trata de tener la paciencia de contemplar la serena blancura, sabiendo que bajo ella, el jardín no está muerto, sino simplemente descansando, y que su eventual resurgimiento será de profunda claridad. Y belleza. Sentimos llanos como el viejo abad, y observamos la nieve de nuestras propias mentes. Encuentra tu postura de descanso. Diga que tu cuerpo se aquieta. Y te invito a que recuerdes una sensación de pesadez que puedas estar sintiendo. Puede ser una tristeza persistente. Una sensación de confusión sobre el camino de tu vida. Una sensación de agotamiento o agotamiento. Ansional. Si que se te nieve, permítela estar aquí. Visualiza mentalmente tu mundo interior como es jardín Japóns. Ahora cubierto por un manto denso y silencioso de esta sensación. Observa cómo lo ha cubierto todo, simplificando. El paisaje en un estado único y unificado. Tu primer instinto podría ser resistir a esta imagen. Quiere ver las flores y los senderos. Este es el toque que llevas dentro. Reconoce esta inquietud. Y luego, con suavidad, déjala ir. Elige, solo por estos instantes, ser elevado. Elige sentarte tranquilamente en la terraza, y simplemente estar con la nieve, no hay nada que hacer. Number. ¿A dónde ir? No hay nada que arreglar. Tu única tarea es estar presente en la quietud serena, fresca y profunda de esta sensación. No la juzgues como mala. No desees que desaparezca. Simplemente déjala ser, tal como es. Este es un profundo acto de confianza en ti mismo y en los procesos naturales de la vida. Ahora, imaginemos el primer indicio del hielo. Una suave calidez comienza a impregnar el aire. Es la calidez de tu propia autocompasión, de tu propia conciencia paciente. Al tocar esta calidez la nieve, imagina que empieza a derretirse. No de golpe, en una gran inundación caótica, sino lenta y suavemente, desde los bordes. Observa cómo la nieve se retira de una pequeña zona del jardín. Y observa lo que se revela. Una sola piedra oscura y fuerte emerge de la blancura. Es una fuerza esencial que habías olvidado que posees. La fuerza de tu propia resistencia. La fuerza de tu propio corazón sereno. Observa su forma. Siente su solidez. Siempre estuvo ahí bajo la nieve. El derretimiento continúa. La nieve retrocede en otra zona, revelando el intrincado patrón del musgo, verde y vivo. Esta es tu capacidad de vida, de conexión, que no ha muerto, sino que solo descansabilidad. La nieve se derrite en más y el sinuoso camino de piedra comienza a aparecer. No estás perdido. El camino siempre estuvo ahí, esperando. Simplemente no puedes verlo por un tiempo. Permanece en esta visualización.
Dija que la nieve de tu emoción difícil se derrita a su propio ritmo. Y con una suave curiosidad, observa que verdades essentials, que fortalezas essentials, que aspectos fundamentals de tu ser se revelan. Quizás descubres una profunda compasión que desconoces. Quizás redescubres un simple amor por la vida que estaba enterrado bajo tus ansiedades. Quizás ves, con una claridad nueva y sorprendente, lo que realmente te impidió artia dat la nieve no diga vacío. Revela pureza. Revela el pasaje temporal y essential de tu propia alma. Confía en ese proceso. Cuando estés en un invierno espiritual, no luches contra la nieve. Siente con ella. Observala. Confía en que su propósito no es destruir el jardín, sino purificarlo. Para que cuando finalmente llegue la primavera a tu corazón, puedas ver su verdadera belleza con ojos nuevos. Hemos aprendido a confiar en los grandes y lentos ciclos del espíritu, a aceptar la nieve invernal de nuestro dolor, confiando en que se derretirá para revelar las piedras angulares de nuestro ser. Esta es la sabiduría del macrocosmos, la fe paciente en los procesos más amplios de sanación y renovación de la vida. Para ahora, debemos volver a centrar nuestra atención en el microcosmos, en la experiencia de la mente, no a lo largo de las estaciones, sino momento a momento. Porque es aquí, en la energía frenética y inquieta de nuestros propios pensamientos, donde perdemos la paz, donde la gran promesa de la primavera se siente a 1000 ecos de distancia. Una cosa es confiar en que la nieve acabará derritiéndose. Para otra muy distinta es encontrar quietud en medio de una ventisca mental. Podemos anhelar la paz. Podemos anhelar la mente tranquila de la que leemos en los libros. Para nuestra experiencia real, vívida, sul ser de caos interior. La mente, cuando se aferra a algo, no se siente como un jardín sereno y nevado. Se siente como una pequeña habitación en medio de un vendaval. Pensamientos, recuerdos, preocupaciones y fantasias la recorren como un viento implacable y alante, que viene de todas direcciones a la vez. Y nuestra conciencia, nuestra preciosa conciencia, es como la alma de una vila pequeña, colocada en el centro de esa habitación con corrientes de aire. Parpadea violentamente, salta y danza. Se agacha y chisparodea, proyectando sombras alargadas y salvajes en las paredes. En cualquier momento, parece que se extinguirá por completo, dejándonos en la oscuridad. Esta es la sensación de una mente en conflicto consigo misma. Es el profundo agotamiento que surge al intentar encontrar un punto de quietud en medio de una constante agitación interna. Nos sentimos a meditar y nos asalta una tormenta de distracciones. Intentamos concentrarnos en una sola tarea, y nuestra atención es inmediatamente absorbida por un recuerdo de esos 20 ecos, o por la preocupación del próximo martes. Intentemos simplemente estar en calma, y la mente perversamente se vuelve más ruidosa, como si se rebelara contra la idea misma del descanso. Observemos esta alma vacilante y caótica en nuestro interior y nos formemos un juicio severo. Concluimos que estamos fallando, que no somos buenos en esto, que la paz no es posible para una mente tan ingobernable como la nuestra. Nuestros mismos esfuerzos por crear quietud parecen solo generar más agitación, más vacilación. Intentemos mantener el alma firme con nuestras propias manos, y solo nos quemamos y nos frustramos. Esta es una lucha universal. Y su solución no reside en esforzarnos más, en aplicar más fuerza, sino en comprender mejor los mecanismos de la mente.
Se encuentra en la sencilla historia de una joven que, como tantos de nosotros, intentaba aquietar una lama mientras se encontraba en medio de una tormenta. Esta joven, llamada Shiori, era profundamente sincera en su deseo de encontrar la paz. Había leído muchos libros, y posee una profunda comprensión intelectual de las enseñanzas espirituales. Era seria y delicada. Fue en busca de una maestra zen famosa por su reclusión, una anciana llamada Chayo, que vivía en una sencilla ermita en un acantilado azotado por el viento con vistas al mar. A Shiori la considera en una reunión. Entró en la pequeña habitación del maestro, un espacio limpio y purificado por el aire salado y el silencio. Hizo una profunda reverencia y explicó su situación, con la voz tensa, con una frustración familiar y tensa. Maestro, Dio, levo ecos intentando practicar la meditación. Me siento todos los días. Intento observar mi respiración. Intento ser consciente, pero mi mente no se aquieta. Es un mono salvage, saltando de la rama del recuerdo a la rama de la preocupación. Sin un instante de descanso. Es una tormenta caótica. Intento obligarla a quietarse, a mantener mi atención fija en un punto, pero cuanto más lo intento, más se rebela. La alma de mi atención solo parpadea y danza, y siento que me voy a apagar. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo lograr que mi mente me obedezca? La anciana maestra Cho escuchaba con todo su ser. Sus ojos, que reflejaban la profundidad y la claridad del océano al otro lado de su ventana, estaban llenos de una compasión complice. No ofreció un discurso filosófico complejo. No le dio a Shiori una nueva técnica en un mantra secreto. En cambio, se levantó y, de un pequeño cofre de madera, sacó un sencillo candelabro de arcilla y una vela delgada y apagada. Encendió la vela y la colocó en el suelo, en el centro de la habitación. La ermita, antigua y encaramada en un acantilado, estaba llena de corrientes de aire. El viento marino se filtraba a través de un centenar de pequeñas grietas invisibles en las paredes de madera. En cuanto la maestra encendió la vela, su llama comenzó a comportarse exactamente como Shiori había descrito su propia mente. Saltaba y danzaba como si estuviera viva. Se agachaba y chisperoteaba. Proyectaba sombras salvajes y alagadas sobre las paredes que parecen retorcerse y retorcerse. Era la imagen perfecta del caos, de una energía inquieta y inestable. Agitins, dio la maestra con voz tranquila, señalando l'alma frenética. Esta mente. Ahora, quiero que la calmes. Shiori miró al maestro, desconcertada. Pero, ¿cómo? Preguntó. Es imposible. No puedo controlar una llama. El viento sopla. Inténtalo, insistió la maestra suavemente, con expresión ilegibilidad así que Shiori lo intentó. Se acercó a la vela. Miró llama con intensa concentración, frunciendo el seno por el esfuerzo. Quieta, susurró, como si intentara. Hipnotizóla. Quieta. Intentó usar su fuerza de voluntad para proyectar un campo de energía tranquilizadora de su mente hacia la llama. Por supuesto, no pasó nada. La llama continuó su danza salvage y,